হবে কি খারাপ হবে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না, যে এটা আরো খারাপ হবে নাকি ভালো হবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আসলে একটা জিনিস আমার ভারতবর্ষ করতে পারলো না, সেটা হচ্ছে যে ভ্যাকসিনেশনটাকে ঠিক মতো করতে পারলো না। অনেক আগে থেকে এটা ভাবা উচিত ছিল যে এত কোটি লোক আমাদের সেই মতো প্রভিশন করা। কত পার্সেন্ট এখন? 10%ও ভ্যাকসিনেশন হয়েছে কিনা সন্দেহ আমাদের দেশে। এটাই সবচেয়ে অন্য কোনো উপায় তো নেই। ভ্যাকসিনেশনটা যদি হতো তাহলে হয়তো লোকে সিভিয়ারিটিটা কম হতো। আজকে কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলো ওপেন করতে পারছে না যেহেতু প্রত্যেকের ভ্যাকসিন নেওয়া হয়নি। সেটাও যদি হয়ে যেত তাহলে এটাকেও ওপেন করা যেত। সেটাই ভার্চুয়াল সিস্টেম কতটুকু এফেক্টিভ হচ্ছে জানি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবু তো এরা জোড়াতালি দিয়ে চালাচ্ছে। ধরো এই যে ট্রেন বন্ধ, এই বাস না চলার মতো, এগুলোতে কত যে সমস্যা হচ্ছে মানুষের, কিন্তু আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ না করে উপায় নেই। তো পড়াশোনা আমরা যতই বলি না কেন তাও হচ্ছে। এবং সত্যি কথা বলতে কি, মানে আমাদের মোদি যে ডিজিটাল ইন্ডিয়া করতে চাইছিল, লোকে করছিল না, চেষ্টা বললেও শুনছিল না। মহামারীটা যেন সেটা আরো করে দিল, সেটাকে আরো বাস্তবায়িত করে তুলছে। হ্যাঁ, এটা এটা মোদিকে হেল্প করলো ডিজিটালাইজড ইন্ডিয়া করার জন্য। সেটাই এখন সেদিক থেকে আমরা অনেকটা তবু সড়গড় হয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি, হচ্ছেও। হ্যাঁ, আমরা যারা আমাদের যাদের বয়স বেশি, আমাদের পক্ষে এটা অ্যাডাপ্ট করা একটু কষ্ট হচ্ছে। কম বয়সীরা সহজে পারছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও চেষ্টা করছি, হচ্ছে। এবং পড়াশোনাও এটা, এই যে বই খুলে যে পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এটা অনেক বড় বড় ইনস্টিটিউটে কিন্তু এই সিস্টেমটা আছে। কিন্তু আমরা যদি সেই মতো রপ্ত করতাম, মানে প্রশ্ন করার স্টাইলটাকে চেঞ্জ করতে পারতাম, যে এমন ভাবে প্রশ্ন করতে হবে বই খুলেও উত্তর দিতে পারবে না যদি তোমার কমন সেন্স না থাকে। যদি তোমার কমন সেন্স না থাকে, কিন্তু আমরা তো সেরকম প্রশ্ন আবার করতেও পারছি না, কারণ তাহলে ইউনিভার্সিটির গেট ঘেরাও হবে, মারধর হবে, এই হবে সে হবে। তাই তো প্রশ্ন করতে গেলেই আগে বলা হয় যে যত সহজ করা যায়। হ্যাঁ, যত সহজ করা যায়। এইসব নিয়ে আমাদের চলছে। সায়ক এসছো? সায়ক? হ্যাঁ স্যার, আছি স্যার। আর কি আর জয়েন করেনি কেউ? হ্যাঁ, করছে স্যার। মানে আমরা দেখছি ওই দিকটা, ঠিক আছে, জয়েন করছে, এক্ষুনি করে যাবে, আমি দেখছি। ইউটিউব আমি রেডি করে দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। আসলে এই অনেকদিনই হয়ে গেল, এবার আমরা আগামী সপ্তাহেই শেষ করে দেবো। আচ্ছা, তারপরে কারণ আবার আগস্টে তো পরীক্ষা, হ্যাঁ আগস্ট থেকে চলে আসছে। তবে এটা সাংঘাতিক ভালো উদ্যোগ স্যার। মানে হ্যাঁ, আসলে এটা গত বছর এরকম একটা ভেবেছিলাম, তাই এবছরও মনে হলো এরকম একটা হোক, চেষ্টা করা হলো। তাতে আমার ধারণা অনেকেই উপকৃত হয়েছে। তারপরে যা হোক, যে যেটা হ্যাঁ নিশ্চয়ই স্যার, উপকৃত হচ্ছে বলেই তো ছাত্রছাত্রীরা থাকছে বা দেখছে, এবং কিছুটা তো অন্তত নিশ্চয়ই তারা উপকার পাচ্ছে। এখন এক্সামে তাদের আউটপুট। কি সারদা? হ্যাঁ স্যার বলুন। বলো, সব ঠিক আছে? সব চলছে ঠিকঠাক? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। সারদাদা গুড আফটারনুন। হ্যাঁ, গুড আফটারনুন। সারদা, আমি ভেবেছি, সারদা, আমি ভেবেছি যে একটা ই বুলেটিন বা ই পত্রিকার মতো যদি আমরা আপাতত বের করতে পারি, পরে সেটা যদি প্রিন্ট আউট করা যায়, করা যাবে। সেটা আর কিছু না, আমাদের পুরনো যারা ছিল প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, যারা, তাদের একটা করে ছবি, হ্যাঁ, আর তাদের কিছু মেমোরি, হ্যাঁ, অথবা শুভেচ্ছা, কাকুর প্রতি শুভেচ্ছা, মেমোরি, শুভেচ্ছা, একটু করে লেখা, সবাই দিয়ে একটা বুলেটিন মতো বা বললেও সেটা আমাদের সিলভার জুবিলি সুভেনির হয়ে থাকে। বুঝছো তো? এইটাকে এই ক্লাসটা শেষ হলে কিছুই একটা করা গেল না, সেটাই ভাবছি।
সিলভার দেখা জুবিলির যাচ্ছে জন্য নিশ্চয়ই কিছু করা যাবে। আর কি করা যায়? আর কিছুই না, আমাদের সবাইকে ফোন করব যার সঙ্গে যার পরিচয় আছে। যেমন রঞ্জুবাবুর সঙ্গে আমাদের এর বেশি পরিচয় আছে, রাজীবের আছে। বলবো যে একটা একটা ছবি আর একটু লেখা মেমোরি আর বা শুভেচ্ছা, এরকম করে করে ব্যানার্জিকে যারা যারা ছিলেন বিভিন্ন সময়ে, শ্রুতিকে, একেবারে তো আর পাবো না। আমি জানি না ছিলেন কিনা, না উনি বোধহয় ছিলেন না। আমাদের জিসি সিনহা ওই সময় হেড ছিলেন, ৭৫ বছর বয়সে, কিন্তু উনি কোথায় কাকুতে কোনোদিন অফিস বিহার হননি মনে হয়। যা খোঁজ না হবে। যাই হোক, তো জয়েন করেনি ছাত্রছাত্রীরা। কটা বাইলো? হ্যাঁ, 4টে তো বেজে গেছে। স্যার জয়েন হচ্ছে, চলছে, জয়েনিং হচ্ছে। আচ্ছা, আমি অনিলের সঙ্গে একটু কথা বলেছিলাম ফোনে, বুঝলে সারদা, হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা অনিলের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বলছিল কারা কারা মেম্বার ছিল কোন সময় তো মনে নেই আমাদের, তবে একটা খাতায় লেখা আছে। সে আলমারিটাও আমি দেখেছি, ওই ম্যানেজমেন্টের ঘরে ওইখানে আছে। আগস্ট মাসে যদি একদিন সবাই আসে, সবাই মানে যদি সারদা, রাম আর আমিও যাব, আশিস থাকে, তাহলে সেই সময় ওই ফাইলটা বের করে দেখা যেতে পারে। ঠিক আছে। এখন একেবারে কোন ইয়ারে কে ছিল এটা যদি মনে নাও থাকে, কারা কারা মোটামুটি অফিস বিহারা ছিল সেটা মনে আছে। সেটা আমাদের সেক্রেটারিটা আমার কাছে লিস্ট আছে অলরেডি। কত থেকে কোন সময় থেকে? মানে একদম প্রথম বছর থেকে আজ অব্দি কোন সালে কে প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি ছিল সেই তথ্যটা আমার কাছে আছে। ট্রেজারারটা নেই। ট্রেজারার নেই আর অফিস বিয়ারারটা নেই। না, ওই ট্রেজারার পর্যন্ত হলেই হবে, প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আর ট্রেজারার পর্যন্ত হলেই হবে। ট্রেজারারকে লোক খুব বাদ দিয়ে দেয়, এটা মুশকিল। প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি, ট্রেজারার। আমার কাছে স্যার ওই পুরনো অনেক কাকু বুলেটিন ভলিউম আছে, ওগুলোকেও আমরা ওই ওই প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিরাই, বুঝেছো, ওরাই হয়তো দেখা যাবে একসময় ট্রেজারার ছিল, বুঝেছো তো। তার মধ্যে 11 জন বাদ দিয়ে বাকিদের ক্ষেত্রে, যেমন তনু কয়েক বছর মনে হয় ট্রেজারার হয়েছিল। ও ছিল, কৃষ্ণদা ছিল, কৃষ্ণপদ দাস, ও ট্রেজারার ছিল একবার। হ্যাঁ, কৃষ্ণদা ছিল ডিডি স্যারের সময়। ওইটা হচ্ছে মুশকিল। যাই হোক, তোমার কাছে লিস্ট আছে যখন খুব ভালো, ওই লিস্টটা ছাপিয়ে দেবো এক জায়গায়, আর হচ্ছে ছবি নিয়ে তাদের মতামত নিয়ে। ঠিক আছে। যাই হোক, so no more wastage of time. Professor Rampralad Choudhury has not yet joined. Perhaps he will join later. So let us start our program. So good afternoon to all the students. Good afternoon to the respected EC members of CAACU Commerce Alumni Association. Good afternoon to other members of our association. Good afternoon to Dr. Sarda Prasad Dotto, Treasurer of our association. Good afternoon to the respected members of our technical team, Sayok and others, Sayok and others, Raja, Rahul, Sunita and others. And good afternoon to our respected resource person today, Dr. Barun Kumar Das.
You dear students, perhaps you know that today's class will be a class on taxation 1. Already one class on taxation has already been taken and you have learned a lot therefrom. Today the another class on taxation. Taxation huge syllabus, only one day. A part of that we have been able to complete and today the another part. Actually, the resource person whom today we have got, Dr. Barun Kumar Das, he is now the assistant professor of City College of Commerce and Management. Before joining here, he actually acted as a teacher in many other colleges like Sri Chandra College, Jaipuriya College, Dr. Barun Kumar Das. Actually, his teaching experience is around 20 years, 19 to 20 years. So huge experience, teaching experience in different colleges he has taught. Not only in academic colleges, but we have in our Kolkata one professional course or professional institute, IC5, okay, Institute of Chartered Financial Analysts of India, IC5. There also, he was the whole-time teacher for a period. That means in academic institution as well as in professional institution. He has the experience in teaching. In academic, your institution, not only in undergraduate courses, but also in postgraduate courses. He has been teaching in different colleges. Actually, he has acquired the degrees of different types, you see. His MCom, his PhD. So that means he actually has the capacity or the skill or the efficiency to be a college teacher, university teacher. He is a B.Ed, that means he could be appointed as a school teacher. He is an MBA, that means easily he could have got some job in corporate world. So you, the dear students, you can learn lesson from the life or the career graph of today's resource person, Dr. Barun Kumar Das. So in this age of job scarcity, you should keep yourself ready or you should keep open, different openings you should have here or there so that I can get the job. So different type of qualifications in this way you should acquire, and he is that. And actually, he is a good author also, researcher also, as because he is a PhD. For a number of years, he is associated with his research work in different journals of national and international level. He has published his articles. And above all, he is the author of a book on taxation also, a book on taxation. And this may be one of the reasons why we think he is the right person to take the class on taxation of semester 4, syllabus of University of Calcutta. So we think you, the students, will be largely benefited by his deliberation, by his presentation. So you just attentively listen to him and cooperate him so that he can actually deliberate properly, place before you his presentation. So with these few words, I will now request our respected resource person, Dr. Barun Kumar Das, today to start his deliberation. Dr. Das. Thank you so much, DC sir, and thank you to the organizing team of Commerce Alumni Association. Also, thank you to the technical team of this particular lecture series. Basically, I will give thanks to Raja because many times I have disturbed him
but he gladly entertained me. So I'm not wasting much time, but now today I'm just going to give importance on my particular subject, that is taxation one. Uh, uh, sir, may I share my PPT, sir? Yeah, PDF. With mainly in English, and in some cases when you feel necessity, then you may use Bengali also, the Bengali language also. So yes, you proceed, you start with your Thank presentation. you, sir. Thank you so much. The screen is visible. Yes, sir. Anybody? Yeah, sir. Thank you. Yes, sir, it is. Visible. Thank you. Now, today I'm just going to give importance the particular subject taxation one, and we have an idea about that. There are different, more or less 13 chapters in this particular subject, and we know that this particular subject is very much practical subject, which we may easily apply in our professional life as well as practical life also. But today I will discuss the specific particular head of income, that is salary, because we know that there are 5 heads of income. Out of this one specific head, that is salary, and that particular salary is very, very important to us. And we know that university just allotted 2 specific topics: income from house property and salary, and only 30 marks are remain for these particular 2 topics, and maximum 30 class we can take, I mean to say 30 hours was allotted for this particular 2 chapters. But if we assume that 15 hours are allotted for salary chapter, then we can say that this 15 hours should be concised with a particular time, that is 1.5 hours. So it's a very difficult to me to cover the entire concepts of this particular chapter, but I will try my best, whatever. Now, first I am just going to ask some question with ourselves. That means when. Before that, I am also telling some term, that is basically my focus is to provide the technique of reading this particular different heads of income as well as different topics of this particular subject. And today I will just give importance on this particular technique by which a student can easily remember this particular or different topics of this particular subject. Now, before going to discuss this head, we have to ask ourselves 3 specific questions. First one is whose income will be taxable under this particular head. Second question, which type of income should be taxable under this particular head. And third question, what is the basis of charges for taxability of this particular income. So these 3 questions are very much important. So we have to ask 3 WWW. So first question, whose income would be taxable under this particular head, income from salary? The answer is there are different types of persons. We know that 7 to 8 persons are there, out of which only in case of individual this particular heads of income is applicable. I mean to say that individual is liable to pay tax under this particular head salary. And mind it, here individual refers to basically employee. Now the question, sir, who is employee? We can say that employee refers to that particular person who performs his or her duties on a regular basis as per direction and supervision of the employer, but by some consideration in the contract of service. So we can easily say that only and only the individual or the employee is liable to pay tax under this particular head salary. But the second question, sir, which type of income would be taxable under this particular head? From that particular definition of employee, we can easily say that there are 2 specific parties. One is payer and payee, and the relation between this particular payer and payee is employer-employee relation. So we can easily say that any particular
consideration which or benefit which is derived from the relationship of employer and employee, that type of benefit or consideration only be taxable under this particular head, income from salary. But this type of consideration or this type of benefits are of different types. So this benefit may be provided by the company either in monetary way or in monetary way or other ways. So as per Income Tax Act 1961, we can say that there are three types of benefits which are provided by the company to his or her, to its employee. Say monetary benefit, second one is non-monetary benefits which may be considered as perquisites, and the last one is profits in lieu of salary. That means it's assumed to be salary but it's not actually the term of salary. So these three types of benefits are entirely taxable into different sections, that is 17(1), 17(2), and 17 subsection 3. But all these particular three types of benefits are entirely taxable under the head income from salary. But the question is, sir, which type of benefit is fully taxable, which type of benefit is partly taxable, and which type of benefits are tax-free or exempted from tax? So that question is very important to us, and today we will give importance on these particular different types of concepts. And so we may assume that we are the tax authority, we are the tax consultant, so we can easily consult a particular person how to prepare his income under the head income from salary. The third question also very important to us, that is, what is the basis of charge? So this question also very important. Basically, we know that previous year refers to that year when we have to earn income. So in that particular concept, we can say that when we have to earn in any particular financial year, whatever that particular income may be received or may not be received in cash, but ultimately if it is accrued during any particular financial year or previous year, then that should be taxable during that particular financial year. We know it very much. But sometimes it may be happen in case of any arrear or any type of advance. Say in case of any arrear which was due during the last financial year or last previous year, but it was not received during that particular financial year, and we receive it during current financial year or any subsequent financial year. So in that situation, if the tax is not paid on actual basis or due basis on the last financial year, then we have to pay tax during that particular financial year when we have to receive that particular income. Okay, so we can easily say that that is called payment basis or it is called receipt basis. So as per section 15, it's clearly said that the chargeability of tax should be based on earlier of due basis or payment basis. So under this particular different question or on the basis of these three specific questions, we may proceed to discuss different types of benefits. Now, first, when we are going to prepare this particular format, I mean to say when we are going to determine the income of an individual under the head income from salaries, we have to overcome basically two steps. The first step, we have to determine gross salary from that particular company, and second, we have to determine taxable salary or net income under the head income from salary. But to determine this particular gross salary, we have to aggregate different three types of benefits. Number one, that is monetary benefits. Number two, non-monetary benefits, or it is called perquisites. And last one is, that is number three, that is profits in lieu of salary. So we can easily say that the aggregation of this particular three benefits, we will get gross salary. But all these type of benefits are taxable into different sections. So as per section 17 subsection 1, different types of cash benefits are taxable. Clear? But as per section 17 subsection 2, different types of non-monetary benefits or non-cash benefits will be taxable. But as per 17 subsection 3, the profits in lieu of salary will be taxable. So by aggregation of these particular three sections, we can easily determine gross salary, or it is called gross income under the head income from salary. But
To determine actual taxable salary, we have to give importance different deductions as per section 16. And under this particular section, there are three benefit of deduction we may avail. First one is standard deduction, or it is called compulsory deduction as per section 16 subsection Roman A. Next one is entertainment allowance, that is section 16 subsection Roman 2, and the last one is professional tax, section 16 subsection 3. So by deducting all these three types of deductions, we will easily determine the net salary or taxable salary. Now today we will give importance on this particular entire concept, entire provisions which are discussed as per Income Tax Act 1961. So first I am just going to give importance. The first term is basic salary, and everybody have an basic salary. So that salary will be other companies decide at the point of the employee. Here, so we can easily the particular company may provide this salary at a fixed amount, or sometimes it may be paid in incremental or by following increase. So your examination, they will be given different types of problem. I mean to say how to determine basic salary. That is a very important part for determining income under the income from salary. So in your examination or whatever be in your practice purpose, you have to calculate or you have to give importance how to determine the basic salary during your current financial year or previous year if there is given any incremental scale. So this is very important. Say for example, I have taken a simple example, that is Mr. C, an employee of ITC Limited, employed on 1st June 2017 on a scale of rupees 10,000 -500 -11,000 -1,000 -18,000. So in this situation, we can say that a salary scale is provided by the company to you. So from this particular scale, we have to determine the basic salary. Now the question is, sir, how to determine the basic salary? The scale easily says that when you have appointed, your basic salary was rupees 10,000 per month. And mind it, each and every scale will remain constant up to one financial year. I mean to say from the date of joining, you have to calculate the 12 months. Say for example, in this particular case study, that is 1st June 2007, this employee was appointed. So his basic salary or starting salary was rupees 10,000 per month, and that 10,000 per month would be remain same up to 31st May 2018. So each and every scale will remain constant up to 12 months, mind it, obviously from the date of joining. Say again, that is in the second year it would be 10,500, in the third year 11,000, but after reaching 11,000 from the fourth year, your basic salary would not be 11,500 because your scale was increased. I mean to say it would be rupees 12,000 per month, and just like that up to 18,000, no increment could be made after that. So that's why when we are going to determine basic salary for the previous year 2020-21, in that situation we have to make a different slab or scale. That is from 1st 2017 to 31st May 2018, his salary was 10,000 per month. Again, from 1st June 2018 to 31st March 2019, his salary would be rupees 10,500 per month because 500 was increased. From 1st June 2019 to 31st May 2020, that again 500 would increase, that is 11,000 per month. And after that, your salary scale not increased by rupees 500, it was increased by rupees 1,000. That's why from 1st June 2022, 31st March 2021, your salary will be 12,000 per month. And after that, it's not required to do because you're not required to calculate because your previous year starts from 1st April 2020, but ends on 31st March 2021. So that's why we have to identify out of this particular four scale in which this particular previous year remains. So we can easily say that 1st April 2020 remains under third scale, that is which starts from 1st June 2019 to 31st May 2020. From this particular 12 months, only last 2 months is allowable to determine basic salary for the previous year 2020-21. That is from 1st April 2020 to 31st May 2020 we may consider. So 11,000 per month into 2, that is 22,000. But
from 1st June 2020 to 31st May 2021. From this particular scale or slab, we can use maximum 10 marks. That is 1st June 2020 to 31st March 2021, as because our previous year ends on 31st March 2021. That's why we have to consider that is 12,000 per month into 10, that is 1,20,000. So ultimately 1,20,000 plus 22,000, by aggregation of these two, we will get 1,42,000 is the basic salary during 12 months during the previous year 2020-21. So just like that, you have to determine, because it's a very important for calculating any particular or for solving any problem of 10 marks, that is to master problem. Second, same type of problem also I have given, but I am not going to discuss it, but same type of problem you will give importance on that. Second one is that is very important, that is called bonus. We can say that a particular company may provide sometime a bonus to his or to its employee. And these particular bonus are of two types. One is called contractual bonus, and another is called voluntary or gratuitous bonus. Basically, contractual bonus is the compulsory bonus which have to pay by the company to the employee for each and every year. Here, and that bonus is obviously taxable. But in case of gratuitous bonus, or we can say that the voluntary bonus, which is not compulsory or not is mandatory, company will pay this type of benefit to the employee as per their specific situation. So we can easily say that whatever be the contractual bonus, whatever be the gratuitous bonus, both are fully taxable, because our duty is to identify which type of benefit is fully taxable, which type of benefit is partly taxable. So we can easily say that whatever be the nature of the bonus, ultimately all types of bonus are fully taxable. But in case of contractual bonus, this is taxable as per section 17 subsection 1. But in case of voluntary bonus or gratuitous bonus, that is taxable as per section 17 subsection 2. So it also one type of benefits. Next one, that also very important, commission. So we can easily say that there are two types of commission. Everybody know that commission may be paid by the company either on fixed percentage basis or variable percentage basis, but that commission may be charged on the total turnover of sale of a particular financial year of that particular company, or it may be charged on profit of that particular company. So ultimately, whatever be the chargeable area, but ultimately the commission always be fully taxable. So these are the basic three concepts. Other than that, there are different concepts are there, but I am not going there. I am just giving importance on specific area which is or which are very much important for you. Next one is that is very, very important, that is allowances. So the first question is, sir, what is allowance? Basically, allowance refers to the cash benefit. I mean to say that type of benefit which is provided by the company only and only in terms of cash, not in any other mode. That is called allowance. So there are different types of allowance. When you are going to study these different types of allowances, you just make a format which I have prepared here. And on the basis of that, you have to recall, you have to remind every time. Say, first, your question would be which type of allowances are fully taxable and which type of allowances are partly taxable. That means partly exempted from tax. And the last one is which type of allowances are fully exempted. So these are the three block or three categories, mind you. So there are different types of allowances. Say for example, dearness allowance, medical allowance, city compulsory allowance, project allowance, tiffin allowance. So there are different types of allowances which are really fully taxable. But whatever be the actual expenses incurred by the employee, mind it, you have to ignore that actual expenses. Whatever be the amount which are provided to the company, that would be fully taxable. Say for example, company provides medical allowance rupees 5,000 per annum, but you had incurred rupees 3,000 for medical treatment of your family member or of you. So in that situation, 5,000 would be fully taxable. We will ignore 3,000. So whatever you have to income, mind it. So this taxability does not depend on actual expenses incurred by the employee, mind it. But in case of partly taxable, so what are those allowances which are partly taxable? Partly taxable refers to partly exempted. Now the question is that
this exemption depends on which basis? This is a very important question to ask. Since you have said, sir, it's partly taxable, that means it's partly exempted. But can you tell me, sir, this partly under which basis that exemption, or under which factor this particular exemption depends on? The answer is the exemption depends on two factors. First one is whatever be the actual expenses incurred by the employee for performing his official performance. On the basis of that, he will avail exemption. And second factor, the whatever be the expenses you had incurred, but ultimately whatever rules and regulations or provisions are provided by the income tax authority, on the basis of that you will avail that exemption. So the question is, which type of exemption totally depends on actual expenses incurred by the employee for performing official performance. The answer is conveyance allowance, helper allowance, research allowance, uniform allowance, transport allowance. So all these type of allowances are totally depends, I mean to say all these type of allowances you will have exemption. প্রেজেন্টেশনটা কি সমস্যা হচ্ছে? ছোট হয়ে গেল কেন? না স্যার, প্রেজেন্টেশনটা ঠিক আছে? সারদা দেখে নিন স্যার, দেখে নিন সারদা দা, প্রেজেন্টেশন ঠিক আছে? দেখো তো প্রিয়াঙ্কা রয়, প্রিয়াঙ্কা রয়, হ্যাঁ অসুবিধা হচ্ছে না, ঠিক আছে তো? ঠিক আছে তো সায়ক? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, এমনি ঠিক আছে। মাঝখানে একজন প্রেজেন্ট করে ফেলেছিল স্টুডেন্ট কোনো, সেই জন্যই ও প্রবলেম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সেটা আমি দেখি, ওভারল্যাপ করে গেছিল। এবার ঠিক আছে তো? দেখা যাচ্ছে তো প্রেজেন্টেশনটা? ওকে ওকে, অ্যাবসলিউটলি রাইট। ঠিক ঠিক আছে, ওকে। এই কারোর ইংরেজি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তো? আমি কিন্তু খুব সিম্পল ওয়েতে ইংরেজি বলছি, অসুবিধা হচ্ছে না তো? বাংলা বলে দিস একটু। আমি একটু দাও বাংলা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ সারদা বলছি। তো আলটিমেটলি তাহলে হলো যে আপনার প্রেজেন্টেশন তো অফ হয়ে গেছে এখন। এখন অন হয়েছে অ্যাকচুয়ালি, মাঝখানে না তো? না না, এখন অন আছে, এখন অন আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার দেখাচ্ছে। আমার এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে, বলছে একটু ছোট হয়ে গেছে জায়গাটা। ওটা বড় করে দিচ্ছি, সেটা আমি করে দিচ্ছি। আমি 130 তে রেখেছি, আর বড় করব সেটাই ভাবছি। 130 অবধি আছে, ঠিক আছে, সবার ছাত্রদের অসুবিধা না হলে ঠিক আছে। ওকে, হ্যাঁ আপনি প্রেজেন্টেশনটা আরেকবার, ঠিক আছে স্যার, আরেকটু বাড়িয়ে দিচ্ছি স্যার। আপনি আরেকবার রিপ্রেজেন্ট করুন, আরেকবার নতুন করে প্রেজেন্টেশনটা অন করুন, তাহলে মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে সমস্যা। ঠিক আছে আচ্ছা, অফ করে একটু প্রেজেন্টেশনটা অফ আবার করুন। আমি আমার ডিভাইসে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ওকে, অনেকটা স্ক্রিন জুড়ে ছিল, এখন একটা কোণে চলে গেল। কেন একটা কোণে চলে গেল এবং সেটাই বুঝতে পারছি না স্যার। ওটা অ্যাকচুয়ালি একজন স্টুডেন্ট আরেকবার অন করে ফেলেছিল তার প্রেজেন্টেশন, এবার স্যারের সাথে ওভারল্যাপ করে স্যারেরটা পেছনে চলে গেছে, এটাই হয়েছে। হ্যাঁ এবার ঠিক করে আবার বন্ধ করে আবার। হ্যাঁ স্যার, আমি নতুন করে আবার শিওর স্যার। এবার ঠিক আছে। নাও ইট ইজ ওকে। এবার দেখা যাচ্ছে তো স্যার? নাও ইট ইজ ওকে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তার মানে কেউ একজন শেয়ার করেছিল বলে গন্ডগোলটা হয়েছে। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা দেখো, তাহলে আমরা আলটিমেটলি কি দেখলাম, যে অ্যালাউন্সেস এর যখন ট্যাক্সেবিলিটি ডিটারমাইন করব, তখন আমায় দেখতে হবে যে কোন কোনগুলো ফুললি ট্যাক্সেবল অ্যালাউন্স আর কোন কোনগুলো পার্টলি ট্যাক্সেবল অ্যালাউন্স। এটা আমাদেরকে আগে মাথায় রাখতে হবে। ফুললি ট্যাক্সেবল অ্যালাউন্সটা মাথায় রাখবে, কখনো ডিপেন্ড করে না যে তুমি কতটা খরচা অ্যাকচুয়ালি করছো। তুমি যাই খরচা করো না কেন সেটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু কোম্পানি যেটুকু তোমায় পেমেন্ট করবে অ্যাজ অ্যালাউন্স হিসাবে, তুমি সেটার উপর পুরোটার উপরেই ট্যাক্স দেবে। এটাই সাধারণ নিয়ম। এবং তার আন্ডারে কি কি অ্যালাউন্স আছে এগুলো একটু বাবা মনে রাখতে হবে, কিছু করার নেই, সেই জন্য আমি ছকটা করে দিয়েছি। দ্যাট ইজ ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স, মেডিকেল, সিটি কম্পেনসেটরি, প্রজেক্ট অ্যালাউন্স, এটসেট্রা এটসেট্রা। বাট পার্টলি ট্যাক্সেবল যখন বলছি, যে অ্যালাউন্সগুলো পার্টলি ট্যাক্সেবল, এই পার্টলি ট্যাক্সেবল কথার মানেই হলো যে পার্টলি এক্সেম্পটেড। বাট সেই এক্সেমশনটা সাধারণত ডিপেন্ড করে দুটো ফ্যাক্টরের উপর। প্রথম হচ্ছে যে তুমি অ্যাকচুয়াল কত খরচা করছো তোমার অফিসিয়াল পারপাসে, তার উপর ডিপেন্ড করে অনেকটা। আর আরেকটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি যেসব প্রভিশন প্রোভাইড করেছে তার উপর বেস করে তুমি কি পাবে না এই এক্সেমশনের বেনিফিটটা পাবে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল যে তুমি খরচা করছো তার উপর নির্ভর করে যে এক্সেমশনটা পাবে সেগুলো কোন কোনগুলো।
তার এক্সাম্পল হিসাবে আমি দিয়েছি যেমন কনভেন্স অ্যালাউন্স, হেল্পার অ্যালাউন্স, রিসার্চ অ্যালাউন্স, ইউনিফর্ম, so different types of allowances are there, and this particular exemption you will avail as per section 10 subsection 14. But কিছু কিছু আজকে মাথায় রাখবে যে নর্মালি আমি কিন্তু সবসময় দেখাই না। ধরো আজকে কোম্পানি, সে ফর এক্সাম্পল আ কোম্পানি provides say conveyance allowance rupees 7,000, but out of which you have incurred for your official purpose say 5,000. So remaining 2,000 you have used for your personal purpose, so you will be liable to pay tax on 2,000. But normally কিন্তু আমরা সেটা দেখাই না, দেখিয়ে দিই পুরোটাই আমরা খরচা করেছি। So if there is not given any instruction in your examination, whatever be the expenses you had incurred for your official purpose, then mind it, the entire amount is fully exempted. So this is the very, very important concept, mind it. So this partly exemption depends on actual expenses incurred for official purpose. But if there is not given any instruction regarding whatever be the expenses you had incurred for actual official purpose, so in that situation, the entire amount will be fully exempted here and as per section 10 subsection 14. But there are certain number of allowances which totally depends on IT provisions. Say for example, children education allowance, children hostel allowance, transport allowance, running allowance, house rent allowance, and entertainment allowance. So in that situation, the first two is very easy to ask: children education allowance and children hostel allowance. Under this particular two situation, we will avail exemption as per section 10 subsection 14. At the same time, in case of transport allowance, also will avail the benefit as per section 10 subsection 14. But in case of children allowance, we know that maximum we will avail for 2 children, not more than 2 children, and maximum exempted amount is rupees 100 per month per child. But in case of hostel allowance, maximum the number of children, I mean to say, you will get the benefit for maximum 2 children, and the particular maximum amount of exemption will avail as rupees 300 per month per child, not more than that. But in case of transport allowance, this is a very interesting, and in case of transport allowance, this type of allowance is provided, or this type of allowance, I mean to say, the benefit of this type of allowance you will avail on the basis of nature of person. I mean to say the exemption benefit will avail, but totally depends on the nature of the person. The particular person is disabled person, or the particular person is other than disabled person. If the particular person is other than disabled person, in that situation, whatever be the transport allowance received by that particular employee from his or her company, the entire amount of transport allowance could be fully taxable. But if you are a disabled person, in that situation, you will avail the benefit as per section 10 subsection 14, and here it is totally says that you will avail maximum exemption rupees 3,200 per month. So this is a very, very important term. So transport allowance, basically we know that the particular allowance which is provided by the company for covering the travel between residence to office and office to residence. So we will give importance on this particular case also. And the next, house rent and entertainment allowance. These particular allowance are not avail deduction as per section 1014. So that's why I have discussed it in specific heads. That is house rent allowance. This is a very important term, house rent allowance. House rent allowance, we know that this particular allowance we will, that particular allowance may be fully taxable, it may be partly taxable, but that depends on some specific factor. What is this? This particular house rent allowance will be fully taxable if the accommodation is taken by the employee, but without payment of any rent. Mind it, accommodation is taken by the employee without payment of any house rent, but the employee received house rent allowance from his or her company. So in that situation, the entire amount of house rent allowance will be fully taxable. Or it may happen if at the time of mathematical calculation, if your rent paid to the landlord is less than 10% of salary, in that situation, your entire house rent allowance could be fully taxable. I will discuss this later, obviously, by taking a problem. But partly taxability, I mean to say partly exempted from tax. But that exemption depends on if the accommodation is taken by the employee by payment of rent. In that situation, the particular employee will avail
the benefit of exemption as per section 10 subsection 13A and rule A. Mind. So we can easily say that তাহলে আমরা বলতে পারি যে হাউস এন্ড অ্যালাউন্স কখন ফুললি ট্যাক্সেবল হবে আর কখন পার্টলি ট্যাক্সেবল, এটা ভালো করে মাথায় রাখবে। যখন দেখবে তুমি কোম্পানি থেকে হাউস এন্ড অ্যালাউন্স নিচ্ছ কিন্তু তুমি কোনো ভাড়া দিচ্ছ না, আজকে ধরো তুমি তোমার বন্ধুর বাড়িতে আছো কিন্তু তোমায় কোনো ভাড়া দিতে হয় না, ঠিক আছে, তুমি তোমার নিজস্ব বাড়িতে আছো, কোনো ভাড়া দিতে হয় না, তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি হাউস এন্ড অ্যালাউন্স কোম্পানির থেকে আবার নিচ্ছ, মাথায় রাখবে সেক্ষেত্রে কিন্তু হাউস এন্ড অ্যালাউন্সটা ফুললি ট্যাক্সেবল। কিন্তু যেখানে তুমি ভাড়া নিয়ে যে বাড়িতে থাকছো এবং তার জন্য কোম্পানি থেকে প্রতি মাসে মাসে হাউস এন্ড অ্যালাউন্স পাচ্ছ, তাহলে কিন্তু তুমি সেখানে এক্সটেনশনের বেনিফিটটা অ্যাভেল করতে পারবে, এটা যেন খেয়াল থাকে। যাই হোক, আলটিমেটলি হাউস এন্ড অ্যালাউন্স পেতে গেলে যদি আমি হাউস এন্ড অ্যালাউন্সের এক্সেমশনের বেনিফিট পেতে চাই তাহলে কতটা পাবো? So as per IT rule, there are three specific options. So whatever be the lowest value of these three options, that you will avail as exemption. Say for example, number one, that is actual house rent allowance received by the employee from his or her company. Second one, the rent paid in excess of 10% of salary. The rent paid in excess of 10% of salary. And the third option, 40% or 50% of salary. Now the question is, sir, when we have to apply 40%, when we have to apply, sir, 50%? This is an important question. The answer is, we have to apply 50% of salary when that rented property is situated within metropolitan city, that is Kolkata, Delhi, Mumbai, Chennai. Otherwise, other than metropolitan city, we can say that we have to or we will avail the benefit of 40% of salary. So there are three specific options. The lowest value of these three options we will avail as exemption under house rent allowance. So this is a very, very important. But the question is, sir, what is meant by salary? So salary মানে কি স্যার? Salary কথার অর্থটা কি? Normally, when we will determine into this particular situation the salary refers to the aggregation of three monetary benefits. First one is basic salary, second one is DA, but that should be forming part of salary or forming part of retirement benefit, and the third one is that is fixed percentage of commission on only and only turnover, not on profit. And mind it, fixed percentage, not variable percentage. So we have to consider the fixed percentage of commission that charged on turnover, and that is achieved by the employee. So that by aggregation of these particular three monetary benefit, we will get salary. And on this salary, we have to apply 10%, we have to apply 40%, we have to apply 50%. So by considering this, we can easily determine the taxable value of house rent allowance. That's all. So whatever I have discussed in this particular data, I'm just going to take a particular example that would be very easy to you to understand this. Say for example, Mr. M was appointed on 1st January 2017, furnishing the following information relating to the previous year 2021. That is, basic salary is given. Here we know that is fully taxable. Dearness allowance is given 50% of basic salary. That is 1,41,000. That also be fully taxable. We know that. But forming part is not required to determine gross salary. Mind it. It is required only to determine at the time of calculation of salary. Next, commission 1% on annual turnover, that is 30 lakh. That is 30,000. Clear? Next, medical allowance, that is very important, 5,000, but actually you have incurred rupees 3,000. So we can easily say that whatever be the expenses you had incurred, but entire medical allowance would be fully taxable. So 5,000 would be fully taxable. Uniform allowance, rupees 500 per month. So during that particular financial year, 6,000 you had received as uniform allowance, but out of which 30% used for your personal purpose. So we can easily that the 30%, because 70% used for your official purpose. So 30% would be taxable. Mind. Next, children education allowance rupees 250 per month per child of his 3 children. Here, but actual expense at 150 per month. We have to ignore actual expense. We have to give importance how much provided by the company to you. That is 250 per month per child for his 3 children. But we know that for maximum 2 children, we'll avail this benefit. That is, and we will avail the benefit rupees 100 per month per child. সুতরাং 100 টাকা করে পার মান্থ পার চাইল্ডের জন্য আমরা ছাড় পাবো এবং ম্যাক্সিমাম দুটো, তাহলে 200 টাকার বেশি আমরা ছাড় পাবো না। তার মানে 250 টাকা করে তুমি অ্যালাউন্স পেয়েছো পার চাইল্ডের জন্য, কিন্তু মাথায় রাখবে 100 টাকা করে তুমি ছাড় পাচ্ছ, তার মানে 150 টাকা পার চাইল্ডের উপর তার নেমে গেছে, তোমার ট্যাক্সেবিলিটি এফেক্ট ফেলছে। Next, transport allowance, that is 4,000, and he is a handicapped person. So in that situation, 4,000 per month, that is during 12 month,
transport allowance by deducting this 9,600, and house rent allowance, which I've already we will calculate it obviously here. So house rent allowance is given, that is 5,000 per month is given, and he takes a rented house at Kolkata at a monthly rent of rupees 3,000. I screen দেখা যাচ্ছে তো Sir, your presentation is not visible. কেন বারবার উঠতে যাচ্ছে কেউ নিশ্চয়ই স্যার মাঝখানে একটু স্ক্রিন শেয়ারে গন্ডগোল হচ্ছিল, এখন আবার তো ঠিক আছে। এখন আমি আরেকবার করছি। আমার মনে হচ্ছে কেউ বারবার স্ক্রিন শেয়ার করে ফেলছে। হ্যাঁ, তাদেরকে রিমুভ করে দেওয়া হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। হ্যাঁ, কেউ করছে, গন্ডগোলটা করছে, কারণ হবার কথা নয়, কিন্তু নিশ্চয়ই কেউ গন্ডগোল করছে। দেখ তো এবারে দেখা যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, এসছে আবার, এসছে। ওই তো বলছি, একটু হলে বলবেন। আমার মনে হচ্ছে কেউ স্ক্রিন শেয়ার করছে নিশ্চয়ই মাঝে মধ্যে, যে কারণে গন্ডগোলটা হচ্ছে। এটা দেখো, তাহলে হাউসিং অ্যালাউন্স তাহলে কত পেয়েছে? 5,000 পার মান্থ বলে দিয়েছে, কিন্তু সে কলকাতাতে একটা রেন্টেড প্রপার্টি নিয়েছে, যার জন্য রেন্ট কত করে? 3,000 টাকা করে পার মান্থ বলে দিয়েছে। তাহলে এখন এই সিচুয়েশনে আমাকে দেখতে হবে যে কতটা ট্যাক্স দিতে হবে। তার জন্য দেখো আমরা একটা ওয়ার্কিংস তৈরি করেছি, যে ওয়ার্কিংস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাকচুয়াল 5,000 করে 12 মাসে 60,000 পেয়েছে। এবার আমরা যখন এক্সেমশনের বেনিফিটটা পাবো, তাহলে এক্সেমশনের বেনিফিটটা কতটা পাবো? সো লেস এক্সেমশন অ্যাজ পার সেকশন 10 সাবসেকশন 30A, সেখানে অ্যাকচুয়াল হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স এক্ষুনি বললাম 7,000 টাকা। রেন্ট পেড ইন এক্সেস অফ 10% অফ স্যালারি, দেখো রেন্ট যেটা ছিল, ঠিক আছে, সেটা বলেছে 3,000 করে, তাহলে 12 মাসে 36,000 টাকা। 10% অফ স্যালারি, তাহলে স্যালারি ঠিক আছে, তাহলে করলে আলটিমেট আসছে 3,87,000। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো, কেউ ডিস্টার্ব করছে খুব? হ্যাঁ স্যার, ডিস্টার্ব করছে। হ্যাঁ স্যার, ডিস্টার্ব করছে, প্রচন্ড ভাবে ডিস্টার্ব হচ্ছে, আমি এটা দেখতে পাচ্ছি। আমাকে এখানে সঙ্গে সঙ্গে রাজা লিংকটা দিয়ে, রাজা কি স্যার বুঝতে পারছি না, আমি রিমুভ করেছি। স্যার রাজা, তুমি একটা কাজ করো, লিংকটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করো সবার আগে। লিংকটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করো, স্যারের ক্লাসের লিংকটাকে ডিস্টার্ব হচ্ছে। লিংকটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করো ওখান থেকে, তাহলে আর কেউ ঢুকতে পারবে না। মানে যার কাছে চলে গেছে অলরেডি, সে ঢুকতে পারবে না। যেমন হোয়াটসঅ্যাপে রিসেট, আমি আর কাউকে অ্যাডমিটও করছি না। অ্যাডমিট করো না, আর তোমার লিংকটাকে ইনঅ্যাক্টিভেট করো আগে। তা না হলে যে পেয়ে গেছে সে মাঝে মাঝে ঢুকে গন্ডগোল করবে। কি হচ্ছে? এটা তো কোনোদিনই হয়নি, আজকেই প্রথম হচ্ছে। আসলে স্যার এরকম এটা কলেজে ক্লাসে আমরা মাঝে মাঝেই ফেস করে থাকি, খুব খুব খারাপ লাগে। হ্যাঁ, সেটা এতদিন আমরা ভয় পাচ্ছিলাম যে যাতে না হয় ক্লাসে, তো আজকে ফার্স্ট টাইম হয়ে গেল। আমরা দেখছি স্যার, দেখছি। ঠিক আছে, দেখো কিভাবে এটাকে আটকানো যায় দেখো। হ্যাঁ স্যার, দেখছি। হ্যাঁ স্যার, দেখছি। ঠিক, আমি এগোবো স্যার, প্রসিড করবো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ওকে। আচ্ছা, তাহলে আমরা তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে আমাদের স্যালারি কত বেরিয়েছে, 3,87,600, তার 10% আমরা দেখতে পাচ্ছি 38,760। কিন্তু ভালো করে দেখো, তুমি তোমার ল্যান্ডলর্ডকে পেমেন্ট করেছো 36,000, কিন্তু তোমার 10% অফ স্যালারি বেরিয়েছে 38,760। সো ম্যাক্সিমাম তুমি এক্সেপশন ক্লেম করতে পারবে 36, তার বেশি পাবে না। তার মানে আলটিমেটলি তোমার রেজাল্ট মিল চলে আসছে। তার মানে যেটা আমি এক্ষুনি বললাম, যে ম্যাথামেটিক্যালি আমি তোমায় করে দেখাবো যে রেন্ট পেড ইন এক্সেস অফ 10% অফ স্যালারি যেটা হওয়া উচিত, সেটা না হয়ে রিভার্স হয়েছে। দ্যাট ইজ 10% অফ স্যালারি ইজ মোর দ্যান রেন্ট পেড টু দ্য ল্যান্ডলর্ড। তাহলে এই সিচুয়েশনে আমার কিন্তু রেজাল্ট চলে আসছে নীল। তাহলে অটোমেটিক্যালি থার্ডস যখন আমরা সিচুয়েশনে যাচ্ছি, যেহেতু বাড়িটা মেট্রোপলিটন সিটিতে আছে, কলকাতায় আছে, তাহলে 50% অফ স্যালারি মানে 1,93,800। তাহলে এখন 60,000 ক্লিয়ার হচ্ছে ফার্স্ট অপশন, সেকেন্ড অপশন নীল, থার্ড অপশন 1,93,800। তিনটের মধ্যে তাহলে লোয়েস্ট ভ্যালু কোনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি? নীল। সো দ্যাটস ওয়াই আমি যত টাকার হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স কোম্পানির থেকে পেয়েছিলাম, তারপরে এক ফোটাও আমি ডিডাকশন এক্সেমশনের বেনিফিট পেলাম না। তার মানে 60,000 পুরোটাই তাহলে কি হয়ে গেল? ট্যাক্সেবল। যেটা আমি তোমাদেরকে এক্ষুনি বলতে চাইছিলাম, এই ফরম্যাটটা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে কখন হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স ফুললি ট্যাক্সেবল হবে। তার মধ্যে এক, যখন তুমি ভাড়া দিয়ে থাকবে না অথচ কোম্পানি থেকে ভাড়া পাচ্ছ তখন, আর 2 নম্বর, যখন তোমার রেন্ট পেমেন্ট টু দ্য ল্যান্ডলর্ড ইজ লেস দ্যান 10% অফ স্যালারি, যেটা আমরা অ্যারিথমেটিক্যালি করলে বুঝতে পারি, আদারওয়াইজ নট। সো এই জায়গাগুলোকে একটু খেয়াল রেখে তোমরা প্রসিড করো। দ্যাটস অল। নাও এতটা পর্যন্ত আমরা বললাম, লাস্ট আমি চলে আসছি কোথায় না, এন্টারটেনমেন্ট অ্যালাউন্স। সো দিস particular allowance also very important for us, as because entertainment allowance are provided by the company, and this entertainment allowance may be taxable, may not be taxable. That totally depends on the nature of the employee. The employee is government employee or the employee is non-government employee.
এবং স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি if this particular entertainment allowance is provided to the non-government employee, in that situation the entire amount of entertainment allowance will be fully taxable as per section 17 subsection 1, that is as monetary benefit, and it would be taxable when you are going to determine different types of monetary benefit. But if this type of benefit is provided to the government employee, in that situation we have to get exemption. Obviously, I mean to say that entertainment allowance would be partly taxable, means partly exempted from tax, but the exemption calculation should not be same or as equal like house rent allowance. In that situation, the entire amount of entertainment allowance which is received by the government employee at the first step, that should be fully taxable when we are going to determine the gross salary. Clear? So first তাহলে আমরা কি করব, কোনো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি যদি এন্টারটেইনমেন্ট অ্যালাউন্স পায়, মাথায় রাখবে প্রথম স্টেপে পুরোটাই ট্যাক্সেবল হবে অ্যাজ মানিটারি বেনিফিট when you are going to determine gross salary. কিন্তু যখন সেকেন্ড স্টেপে তুমি প্রসিড করবে, আই মিন টু সে when you are going to determine taxable salary or net salary, at that time from gross salary you will get the benefit of deduction as per section 16 subsection Roman 2. Mind it, this is a very very important. তার মানে আমরা কিন্তু হাউস রেন্ট অ্যালাউন্সের মধ্যে একেবারে এক্সেপশনের বেনিফিটটা পেলাম না। সো ডিডাকশনের বেনিফিটটা যখন আমরা অ্যাভেল করব তখন 16 রোমান 2 তে করব। সেটা কোথায় করব? আফটার ক্যালকুলেটিং নেট স্যালারি অর ট্যাক্সেবল স্যালারি। তাহলে কতটা ছাড় পাবো স্যার? লিস্ট অফ দ্য 3 অপশন। নাম্বার 1, that is actual entertainment allowance received. Number 2, 20% of basic salary, and number 3, maximum limit to is 5,000, whichever is lower. So we will avail the exemption benefit list of the 3 option. And here salary refers to only basic salary, not any other monetary benefit. That's all. So I have just discussed different types of monetary benefit, and we will give importance on this particular specific areas. স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো? কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? স্ক্রিন না, এখন ঠিকঠাক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে ওকে, নেক্সট আমি একটু স্পিড নিচ্ছি, ঠিক আছে? নেক্সট ওয়ান ইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড। So we know that the provident fund is one type of future benefit, and for future safeguard of the employee, this type of benefit is provided by the company. And we know that this provident fund is that fund which is created by the contribution of both employer as well as employee. Clear? So that's why within a particular company there are 3 types of provident fund we can show. Number 1, that is statutory provident fund. Number 2, recognized provident fund, and the last one is that is called unrecognized provident fund. And that statutory provident fund is applicable only for government employee. But in case of other than government employee, we may apply this recognized provident fund as well as unrecognized provident fund. But government employee may contribute its contribution to this particular recognized, unrecognized also. Right? But there is another provident fund which should be created only by the contribution of employee, not by the contribution of employer. Here, and this type of public provident fund is created, maybe salaried employee, maybe non-salaried employee also. Right? তাহলে প্রভিডেন্ট ফান্ড যখন আমরা দেখে নিলাম যে যখন ক্রিয়েট করা যাবে, এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি দুজনেই মিলে পয়সা জমিয়ে তবে দুজনে মিলে কন্ট্রিবিউট করে তবে এই ফান্ডটা ক্রিয়েট করে থাকে। এবং যখন সে রিপেয়ার করে সে সময় একটা লামসাম অ্যামাউন্ট উইথ ইন্টারেস্ট, মানে প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট দুটো মিলিয়ে একটা লামসাম অ্যামাউন্ট সে পেয়ে থাকে। যাই হোক, আলটিমেটলি ট্যাক্স লায়াবিলিটি, সো দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ বেনিফিট। সো ওয়েন দ্য ট্যাক্স লায়াবিলিটি উইল অ্যারাইজ বেসিক্যালি ইন্টু 4, there are 4 events. Under this particular 4 events, this taxability will arise. Number 1, at the time of contribution. First one, maybe employer's contribution, maybe employee's contribution. Number 2, at the time of accruing interest on the contribution of both employer and employee. And the last one is at the time of maturity. Here, so we need to take the 3 situation we could happen. But since when we can say that the employee contributes, যখন employee যদি কোনো টাকা পয়সা contribute করে out of its salary, so in that situation this is his or her sacrifice, so he or she is not liable to pay any tax. So that's why he will avail the extra benefit that is called benefit of deduction as per section 80C. But this is applicable only for
3 green zone area. I mean to say this 8 pieces benefit will avail in case of recognized provident fund, in case of statutory provident fund, and in case of public provident fund. Mind it, but in case of unrecognized provident fund, no concept of arising any benefit of getting deduction under section 80C. Okay, but in case of employer's contribution, we can again say that in case of recognized provident fund, in case of statutory provident fund, in case of public provident fund, at the time of contribution, at the time of accruing interest, and at the time of maturity, the tax event will happen. Okay, but only and only in case of unrecognized provident fund, at the time of contribution, at the time of accruing interest, no taxable event will happen. Only and only taxable event will happen at the time of maturity of this particular fund. Mind it. So this is the very সেই জন্য এটাকে আমি রেড জোন দিয়ে রেখে দিয়েছি, এটা টোটালি এক্সেপশনাল সিচুয়েশন। But in our examination purpose, we will give importance on employer's contribution to recognized provident fund. Whatever be the company contributes at your recognized provident fund, maximum 12% of salary you will avail as exemption. So in excess of 12%, it would be taxable. Say for example, your company contributes 13% of salary. So up to 12% it is exempted in the hand of employee. But remaining, I mean to say, excess 1% will be taxable. But in case of statutory provident fund, it's fully exempted from tax. In case of public provident fund, we know that employer will not contribute any amount. Okay. Next, interest on the contribution or interest accrued on the contribution of both employer and employee. So if any interest accrued on the contribution of both employer and employee, in that situation you will avail exemption benefit that is maximum 9.5% per annum. So in excess of 9.5%, you will be liable to pay tax. Say for example, your total interest comes at rupees, say for example 2400 or whatever, at the rate of 10% per annum, but you will avail exemption how much? 9.5%. So you will be liable to pay tax on only 0.5%. So this is a very important part. But in case of statutory provident fund, this interest is totally exempted from tax, mind it. But in case of public provident fund, that interest also be exempted from tax. Okay, that's all. But at the time of maturity, I mean to say at the time of termination of service, whatever be the principal as well as interest, I mean to say the total amount is withdrawn by the employee. In that situation, it may be taxable, it may not be taxable. If this particular matured value withdrawn from statutory provident fund, then it is fully exempted, mind you. But if it is withdrawn from public provident fund, that also be fully exempted. But in case of recognized provident fund, it may be fully exempted, it may be fully taxable, but that depends on specific conditions. Say in case of that is public, or in case of exemption, if any matured value will avail entirely exemption or at the time of maturity, so we can say that that particular employee should continue his or her employment up to 5 years, mind it. After that he retired, then the entire amount will be fully exempted. Or we can say that for transfer from one company to another company, but before 5 years, so entire amount should be transferred from one company to another company in the same fund, that is recognized provident fund, then we'll avail this type of benefit. That's all. So I am just going to discuss this on. But in case of unrecognized provident fund, I have already told you, আমি তোমাদের অলরেডি বলে দিলাম যে কি করতে হবে সে সময়, যখন তুমি টাকা জমাচ্ছ, যখন তুমি কেবল ইন্টারেস্ট অ্যাক্রু হচ্ছে, সে সময় কিন্তু তুমি কোনোভাবে কোনো রকম ট্যাক্সের ইনসিডেন্স আসবে না। তাহলে কখন আসবে? যখন তুমি টাকাটা উইথড্র করবে সে সময়। সো অ্যাট দ্য টাইম উইথড্রন উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য এমপ্লয়ার্স কন্ট্রিবিউশন টু দিস unrecognized provident fund as well as interest on this employer's contribution. Both will be taxable, mind it, both will be taxable, that is employer's contribution as well as interest on employer's contribution, both would be taxable as profits in lieu of salary under the head salaries. This is a very important term. ওকে, তাহলে আমরা এক্ষুনি 17 সাবসেকশন 3 গল্প বলছিলাম। সো প্রফিটস ইন লিউ অফ স্যালারির মধ্যে এটা আসছে তাহলে। ওকে, বাট এমপ্লয়িজ কন্ট্রিবিউশন
will not avail any benefit of deduction and not required to pay any tax. But the interest on employees' contribution, that should be fully taxable under the head income from other sources. So whatever I have discussed, that I have already given in this particular notes also. So this is the basic funda of this salary. তাহলে আলটিমেটলি তাহলে স্যালারি 17 সাবসেকশন 1 পুরো ডিটেল আমরা ডিসকাস করলাম, প্রভিডেন্ট ফান্ড সেটাও বললাম। নেক্সট আমরা চলে আসছি এবারে পার্ট ইউজেস। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ পার্ট ইউজেস, উই নো দ্যাট, and in that situation there are certain number of part uses which are taxable in the hand of specified on employee only and only as per section 17 subsection Roman 3. But there are certain number of employees which are fully taxable or whatever be taxable in the hands of both specified employee as well as non-specified employee as per section 17 subsection 2 clause Roman 1 to section 17 subsection 2 clause Roman 8. And there are certain number of part uses which are fully taxable. So when we will study on this particular part uses, because there are 8 types of part uses and under it there are different types of surveys also here, so we just segregate the part use into 3 categories. So there are certain number of part uses which are taxable only and only in the hand of specified employee, mean to say the specified employee would be liable to pay tax 17 subsection 2 Roman 3. But other, in case of any other types of part uses, all types of employees would be liable to pay tax, and they are liable to pay tax as per 17 to subsection Roman 1 to 17 subsection 2 Roman 8 here, and the certain number of part uses which are fully tax free. So before going that, we have to know who is specified employees. This is a very important question. Like, who is specified employees? So specified employee, so if there, I mean to say income tax authority provides 3 specific options, so any one option is able to fulfill, that employee will be treated as specified employee. Number 1, the director or managing director of any particular company will be say or will be treated as specified employee. Second one, if any employee holds at least 20% voting power or equity share of that particular company, then that employee will be treated as specified employee. And third one, if the net income from salary, obviously other than part uses, so net income from salary is more than 50,000, then that employee may be treated as specified employee. So any one of these 3 options are fulfilled by any employee, then that employee will be treated as specified employee. So 3টের মধ্যে যে কোনো একটা ফুলফিল করতে হবে। আইদার তুমি কোনো কোম্পানির ডিরেক্টর বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর হতে পারো, অথবা কোনো কোম্পানির তুমি 20% বা তার বেশি ইকুইটি শেয়ার হোল্ড করে আছো, অথবা তুমি তোমার নেট স্যালারি অবভিয়াসলি নন মনিটারি বেনিফিটগুলো ছাড়া তোমার নেট ইনকাম ফ্রম স্যালারি যদি মোর দ্যান 50,000 হয়, তাহলে তোমাকে বলা হবে কি স্পেসিফাইড এমপ্লয়ি। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে কত রকমের, তাহলে স্পেসিফাইড এই 3টে ছাড়া বাকি যারা অপশনগুলো ফুলফিল করছে না, তাহলে তাদের প্রত্যেককে আমরা বলে দেবো নন স্পেসিফাইড এমপ্লয়ি। সো অল এমপ্লয়ি রিফার্স টু বোথ স্পেসিফাইড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নন স্পেসিফাইড। এবার তোমরা তাকিয়ে দেখো, এতগুলো তোমাদের সেকশন আছে এবং এই এতগুলো পার্ক ইউজেস আমাদের পড়াশোনা করতে হয়, যার মধ্যে রেন্ট ফ্রি, আনফার্নিশড অ্যাকোমোডেশন অথবা ফার্নিশড অ্যাকোমোডেশন, সেকেন্ড ভ্যালুয়েশন অফ আনফার্নিশড অর ফার্নিশড অ্যাট আ কনসেশনাল রেট. Third, there are different types of benefits which are only applicable for specified employees, that is domestic servant facility, gas, electricity, educational, free transport facility. Okay, and not only that, 17(2)(4 সেখানে employees obligation discharged by the employer, 70 Roman 5, so any amount paid by the employer to on the life of employee as life insurance premium. Number 6, that is any particular sweatshirt is provided by the company to the employee. And the last one and next one is that is any contribution to an approved superannuation fund recognized for provident fund as well as that is national pension fund. Clear? So different types of, and not only that, 17(6)(7)(a) also, that is annual accretion to taxable amount of employees' contribution to approved superannuation fund recognized provident and NPS. And the last one is different types of fringe benefits. So there are different types of benefits or part uses are there. Now I am just going to give important some specific part uses which are very much important for not only for your conceptual purpose, also for your examination purpose also. That is, first one is rent-free unfurnished accommodation.
So rent-free unfurnished accommodation refers to the particular only the accommodation is provided by the company to the employee, not with furniture. Only the accommodation is provided. So in that situation, you always give importance. This particular benefit is provided to the government employee or is it provided to the non-government employee? যদি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িকে প্রোভাইড করে তাহলে হোয়াট উড বি দ্য ট্যাক্সেবল ভ্যালু? দ্য আনসার ইজ অ্যাকচুয়াল লাইসেন্স ফিস হুইচ আর পেয়েবল by the company to the government, that would be treated as the perquisite value in the hand of government employee. But in case of non-government employee, when we are going to determine the taxable value of perquisites, we have to give importance on specifically the two specific factor. Number one, this accommodation is provided by the company from its own source or is it provided by the company from lease or rent? So that is the very important. সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিবি কোম্পানি এই ধরনের যে অ্যাকোমোডেশন থেকে প্রোভাইড করছে সেটা সে তার নিজের সোর্স থেকে করছে কিনা। নিজের সোর্স মানে আইদার হিজ কনস্ট্রাক্টেড বিল্ডিং or he or that company purchased that particular building. কোম্পানি নিজে বিল্ডিংটা কিনতে পারে অথবা বিল্ডিং কনস্ট্রাক্ট করতে পারে, সেটা কি বলা হচ্ছে ওন সোর্স থেকে তোকে অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইড করছে। আর অথবা কোম্পানি লিজে কোনো প্রপার্টি নিতে পারে, নিয়ে সেখানে অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইড করছে এমপ্লয়িকে, অথবা ভাড়ায় নিয়ে সেখানে এমপ্লয়িকে থাকতে দিচ্ছে। তাহলে এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্যাক্টর। Second factor কি? Second factor is the population. So if this accommodation is provided by the company from its own source, so in that situation again we have to give importance the population of that city where this accommodation is provided by the company to the employee. তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে কোম্পানি তোমাকে যে অ্যাকোমোডেশনটা প্রোভাইড করছে সেটা কোন বাড়িতে মানে কোন শহরে তোমাকে এই ধরনের অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইড করছে সেটা দেখতে হবে। If the population is up to 10 lakh, minded your taxable perquisite value for this free benefit would be 7.5% of salary. কিন্তু যদি এটা কি হয়ে থাকে more than 10 lakh but up to 25 lakh, তাহলে তোমার perquisite value কত হবে? 10% of salary. কিন্তু যদি তোমার দেখা যায় যে মোর দ্যান 25 পপুলেশন সেরকম সিটিতে প্রোভাইড করেছে, তাহলে কত ট্যাক্স পারকিউজিট ভ্যালু হবে? 15% অফ স্যালারি। তার মানে আমরা দেখে নিলাম ইন কেস অফ নন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি উই হ্যাভ টু গিভ ইম্পর্টেন্স টু ফ্যাক্টর টু ডিটারমাইন পারকিউজিট ভ্যালু. One is the source of providing this particular accommodation, and second one the population, I mean to say the population of the city where this type of accommodation is provided by the company to the employee. So this is a very very important. So up to 10 lakh population 7.5% salary, more than 10 lakh but up to 25 lakh 10% of salary, more than 25 lakh it would be 50% of salary. So very easy, but the question is sir what is meant by salary? I will discuss this later. Second, if any particular accommodation is provided by the company to the non-government employee either on lease or rent, in that situation we will determine this perquisite value by comparing the two specific option. I mean to say whichever is lower, that is actual lease rent which had or has paid by the company to the landlord, and number two 15% of salary. And in that situation it's not required to give importance the population of the city. ক্লিয়ার? তাহলে যদি কোম্পানি তোমাকে ভাড়াতে বা লিজে কোনো প্রপার্টি দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার দেখার দরকারই নেই কোন শহরে থাকতে দিচ্ছে, কিচ্ছু দেখতে যাবে না তুমি। তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা কি করবে? দেখে নেবে কত করে কোম্পানি ভাড়া দিচ্ছে, লিজ রেন্ট দিচ্ছে, আর 15% অফ স্যালারি, এই দুটোর মধ্যে যার ভ্যালু ছোট হবে সেটাই হচ্ছে কি না পারকিউজিট ভ্যালু। সুতরাং এই জায়গাটা প্রচন্ড ভালোভাবে মাথায় রাখবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে স্যালারি মানে কি? Actually salary refers to here not only the three specific benefit. স্যালারি মানে কিন্তু শুধু তিনটে স্পেসিফিক বেনিফিট নয়, স্যালারি মানে এখানে অনেক কিছু, বাট উই মে কনসিডার ইট স্যালারি রিফার্স টু বেসিক্যালি মানিটারি বেনিফিটস। আই মিন টু সে বেসিক স্যালারি, ডিএ ফর্মিং পার্ট, ঠিক আছে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ, এখানে মাথায় রাখবে অনলি অ্যান্ড অনলি ট্যাক্সেবল পোর্শন অফ ডিফারেন্ট অ্যালাউন্সেস। যত রকমের অ্যালাউন্স আছে তার ট্যাক্সেবল পোর্শনটুকু শুধু কনসিডার করবে, এক্সেন্টেড পোর্শনটুকু কিন্তু তোমার স্যালারির মধ্যে ধরবে না। তাহলে কি কি বললাম? বেসিক, ডিএ ফর্মিং পার্ট, আর কি নেবে? সমস্ত ট্যাক্সেবল পোর্শন অফ অ্যালাউন্সেস। নেক্সট বোনাস, অবভিয়াসলি কারেন্ট বোনাস নেবে, কোনো এরিয়ার বোনাস কনসিডার করবে না, অ্যান্ড উই কনসিডার অনলি কন্ট্রাকচুয়াল বোনাস, নট গ্র্যাচুইটিয়াস বোনাস। ওকে, then fixed percentage of commission, but here we will consider both achieved and non-achieved portion. Okay, next different types of monetary benefits whatever be we may consider, or at the same time
we may also give importance any type of leave salary, gratuity, or uncommitted pension, whatever we received at the time of continuation of service, that we may consider here. But no advance, no arrear, any type of monetary benefits we will not consider here. So salary কথার মানে কি এবার একটু ক্লিয়ার রাখবে, তাহলে তুমি ভালো করে দেখলে হাউস এন্ড অ্যালাউন্স, রেন্ট ফ্রি অ্যাকোমোডেশন, তাহলে সরি রেকগনাইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড, এই যেগুলো আমরা বার করলাম প্রভিডেন্টের ফান্ডের ক্ষেত্রে স্যালারি কথার মানে ছিল বেসিক, ডিএর ফর্মিং পার্ট, আর ছিল ফিক্সড পার্সেন্টেজ অফ কমিশন। কিন্তু যখন তুমি রেন্ট ফ্রি অ্যাকোমোডেশনে তখন স্যালারি বার করবে, সেই সময় স্যালারি মানে শুধু ওই তিনটেই নয়, পাশাপাশি অনেক কিছু রয়েছে যেগুলোকে তোমাকে কনসিডার করতে হচ্ছে, যার মধ্যে তুমি পেয়ে গেলে যে ট্যাক্সেবল পোর্শন অফ অ্যালাউন্সেস, সেটা মনে থাকে এনি টাইপ অফ দ্য বোনাস, অবভিয়াসলি কন্ট্রাকচুয়াল বোনাস অর ডিফারেন্ট টাইপস অফ মানিটারি বেনিফিট। ঠিক আছে, তাহলে এইটুকু তোমাকে মাথায় রেখে স্যালারি বার করতে হবে এবং তার উপর বেস করে তোমাকে রেন্ট ফ্রি আনফার্নিশড অ্যাকোমোডেশন ক্যালকুলেশন করতে হবে। তাহলে এইভাবে আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করব। কিন্তু যদি এর সাথে কোনো ফার্নিচার প্রোভাইড করে কোম্পানি, so any furniture is provided with that particular accommodation, minded this also free benefit in the hand of employee. তাহলে যেহেতু এটা ফ্রি বেনিফিট, তাহলে অটোমেটিক্যালি দ্য এমপ্লয়ি উড বি লায়াবল টু পে ট্যাক্স। তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবে এমপ্লয়ি? সো অলসো উই হ্যাভ টু গিভ ইম্পর্টেন্স that furniture is provided by the company from its own source or it is a hire. Own source মানে the owner of the furniture is company, so that is called own source, মানে either purchase or manufacture, anyone. So in that situation, what would be the taxable value for taking this free benefit of furniture? The answer is 10% per annum on original cost of the furniture. ফার্নিচারের যেটা অরিজিনাল কস্ট হবে তার উপর 10% মাথায় রাখবে, একদম পরিষ্কার করে বলা আছে 10% পার অ্যানাম অন অরিজিনাল কস্ট অফ দ্য ফার্নিচার, যদি সেই পার্টিকুলার ফার্নিচারটা কোম্পানি প্রোভাইড করে। কিন্তু যদি সেই ফার্নিচারটা কোম্পানি নিজের সোর্স থেকে প্রোভাইড করছে না, ভাড়া করা, ঠিক আছে, এনি হায়ার ফার্নিচার ইজ প্রোভাইডেড বাই দ্য কোম্পানি টু দ্য এমপ্লয়, সো ইন দ্যাট সিচুয়েশন হোয়াট এভার বি দ্য হায়ার চার্জেস পেড বাই দ্য কোম্পানি to the outside agencies, that would be treated as taxable value in the hand of employee. সুতরাং এই দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। So how to determine perquisite value of rent-free accommodation, how to determine unfurnished accommodation, and how to determine perquisite value of furniture. So by aggregation of these particular two benefits, we will get the rent-free furnished accommodation. তাহলে রেন্ট ফ্রি ফার্নিশড অ্যাকোমোডেশন তাহলে আমরা কি করে বার করতে পারি ইজিলি? তাহলে বুঝতে পেরে গেলাম যে আনফার্নিশড অ্যাকোমোডেশনের ভ্যালুয়েশন বার করতে হবে, যার আমরা প্রভিশন বলে দিলাম, এবং তার সাথে ফার্নিচারের যে পারকিউসিভ ভ্যালু সেটাও যোগ করব, করলে যেটা পাবো সেটাকে বলবো রেন্ট ফ্রি ফার্নিশড অ্যাকোমোডেশন, অ্যান্ড ইট ইজ ট্যাক্সেবল অ্যাজ পার সেকশন 17 সাবসেকশন 2 ক্লজ রোমান 1. At the same time, if any amount is paid by the employee for taking this type of benefit, তাহলে এই যে বেনিফিটটা পাচ্ছে সেই বেনিফিটটা ফ্রি অফ কস্টে এমপ্লয়ি নিচ্ছে না, নিজের পকেট থেকে কিছু টাকা পয়সা পেমেন্ট করছে। সো এনি অ্যামাউন্ট রিকভার ফ্রম দ্য এমপ্লয়ি বাই দ্য এমপ্লয়ার, সো automatically the free benefit, value of free benefit will be reduced by that recovered amount. So that's why we have to deduct from rent-free furnished accommodation whatever be the amount paid by the employee for taking this accommodation. Clear? So automatically the net result will be treated as valuation of maybe furnished, maybe unfurnished at a concessional rate, and that would be taxable as per section 17 subsection 2 ক্লজ রোমান 2. তাহলে কি করে আমরা ফার্নিশড অ্যাকোমোডেশনের ভ্যালু বার করলাম, কি করে আমরা আনফার্নিশড অ্যাকোমোডেশনের ভ্যালু বার করছি, এবং কিভাবে আমরা ফার্নিশড বা আনফার্নিশড অ্যাকোমোডেশন কিন্তু আমরা কনসেশনাল রেটে বার করছি, এই তিনটের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইউনিভার্সিটি কিন্তু অনেক সময় প্রবলেম দিয়ে থাকে, এবং তার উপর আমাদেরকে একটু ইম্পর্টেন্স দিতে হয়। সো যেহেতু আমাদের হাতে সময় খুব কম, সুতরাং যে কারণে আমি স্পেসিফিক্যালি কতগুলো পয়েন্ট একটু এখানে মেনশন করে দিচ্ছি, পুরোটা পাচ্ছি কিনা তবু আমি একটু বলে রাখছি যে যেহেতু দেখো এখানে একটা ইলাস্ট্রেশন নিয়েছিলাম যেখানে বলা আছে মিস্টার জেড অ্যান এমপ্লয়ি অফ আইটিসি লিমিটেড ফার্নিশেস দ্য ফলোইং ইনফরমেশন রিলেটিং টু 2021, যেখানে দেখো বেসিক স্যালারি দেওয়া আছে, ডিএ বলে দিয়েছে, কমিশন দেওয়া আছে বোথ অন অ্যানুয়াল প্রফিট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অন টার্নওভার, বাট when we are going to determine salary for the purpose of rent-free accommodation, we have to consider only minded the percentage on turnover. We will not consider percentage of annual profit.
and we will consider both achieved and non-achieved portion. So 70% achieved by Z, but we will consider 100%. Okay, DA we have to consider forming part. Bonus is current year and we may assume that is contractual, so we have to consider it. Advance salary we will not consider, because in this situation only we have to consider the actual salary. That means we will follow due basis, not receive basis. Educational allowance we will consider only taxable portion. Uniform allowance we will consider only taxable portion. ঠিক আছে, he encashed half month's leave and received 9,000, so we can say that this is called leave encashment, which was received by the employee at the time of continuation of his service. That also be monetary benefit and it also fully considered. Here at the same time, company provides a domestic servant at rupees 6,000 per month, so we will not consider here. So after considering all this type of, and next it's given that an accommodation has been given by the company at Ghaziabad where population is 15 lakhs. তাহলে এই ডেটা তোমাকে দিয়ে দিয়েছে, তাহলে তোমাকে যেখানে প্রোভাইড করছে সেখানকার পপুলেশন কত, 15 লাখ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে। তাহলে কোন স্ল্যাবে পড়ে গেল, সেকেন্ড স্ল্যাব, কারণ ফার্স্ট স্ল্যাব ছিল আপ টু 10 লাখ, কত 7.5% অফ স্যালারি। সেকেন্ড অপশন কি ছিল না, মোর দ্যান 10 লাখ বাট আপ টু 25 লাখ, তাহলে তার মধ্যে এটা পড়ে গেল। তাহলে অটোমেটিক্যালি তাহলে তোমার কি হচ্ছে, দেখতে হবে সঙ্গে সঙ্গে দিস অ্যাকোমোডেশন ইজ প্রোভাইডেড বাই দ্য কোম্পানি ফ্রম ওন সোর্স অর হায়ার। এটা তোমার কাছে বড় প্রশ্ন। অঙ্কে শুধু বলেছে অ্যাকোমোডেশন ইজ গিভেন বাই দ্য কোম্পানি অ্যাট গাজিয়াবাদ বলে, এবার দেখো কি বলছে। আমি এখানে বিভিন্ন অপশনে রেখেছি, তার মধ্যে ফার্স্ট অপশন বলছে দ্য অ্যাকোমোডেশন ওন বাই দ্য এমপ্লয়ার ইজ প্রোভাইডেড টু এমপ্লয়ি where the fair rent of such accommodation 5,000 per month. So we can say that it's owned by the employer, তার মানে own source থেকে প্রোভাইড করছে। তাহলে অটোমেটিক্যালি তোমার ট্যাক্সেবল ভ্যালু অফ পার্কিং রিসিট কত হবে, 10% অফ স্যালারি। তাহলে স্যালারি ক্যালকুলেশন করতে হবে তোমাকে, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম, তার উপর তোমার 10% চার্জ। তাই লিমিটে গেল। সেকেন্ড বলছি ইফ দ্য অ্যাকোমোডেশন ইজ প্রোভাইডেড বাই দ্য কোম্পানি, ঠিক আছে, বাই লিজ রেন্ট, পেমেন্ট অফ লিজ রেন্ট 9,000, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার দেখার দরকার নেই যে কত পপুলেশন, তখন তুমি কি করবে, লিস্ট অফ দ্য টু অপশন, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়াল লিজ রেন্ট পে হিয়ার ডিউরিং দ্য ফিনান্সিয়াল ইয়ার 9,000 ইন্টু 12 প্লাস আর কি দেখবো আমরা, সেকেন্ড অপশন 15% অফ স্যালারি। তাহলে স্যালারি তুমি বার করবে যেটা, তার উপর কত, 15%। এবার এই দুটোর মধ্যে দেখবে যেটা লিস্ট ভ্যালু, that lowest value will be considered as, that is perquisite value of rent-free unfurnished accommodation. সুতরাং এইটুকু জায়গা করার জন্য আমাদের সেজন্য একটু ওয়ার্কিংস করে নিতে হয়। সেই ওয়ার্কিংসে দেখো স্যালারি মানেটা আমি সুন্দর করে এখানে লিখে দিয়েছি। এটি বেসিক স্যালারি, দেখো ডি এর ফর্মিং পার্ট, কমিশন পুরো 100% নিয়েছি, বোনাস আমি অ্যাজিউম করে নিয়েছি পুরোটা কন্ট্রাকচুয়াল, দেখো এডুকেশন অ্যালাউন্স শুধু ট্যাক্সেবল পোর্শনটুকু নিয়েছি, ইউনিফর্ম অ্যালাউন্স দেখো ট্যাক্সেবল পোর্শনটুকু নিয়েছি, লিভ এনক্যাশমেন্ট নেওয়া যায় কিন্তু কোনো পার্কিউজিট আমরা নিই। তাহলে এগুলোকে কনসিডার কর 3,24,800 হয়েছে। ফার্স্ট অপশনে তাহলে 10% করবো, সেই জন্য দেখো ফার্স্ট অপশন আমি করে দিয়েছি 3,24,800 10%, দ্যাট ইজ 32,400, দ্যাট ইজ কল্ড রেন্ট ফ্রি আনফার্নিশড অ্যাকোমোডেশন। কিন্তু যখন সেকেন্ড অপশন যাচ্ছি তখন আমরা কি বললাম, লিস্ট অফ দ্য টু অপশন বলে দেখো অ্যাকচুয়াল লিস্ট রেন্ট হচ্ছে 9,000 to 12 মানে 1,08,000, আর 15% অফ স্যালারি মানে 3,24,800 15% মানে 48,720। নাও হুইচ এভার ইজ লোয়ার, দ্যাট ইজ 48,700। দ্যাটস অল, আর কোনো কিন্তু অঙ্কে আমাদের ঝামেলা নেই। এবার এর সাথে আমি একটা দিয়েছি যে দ্য অ্যাকোমোডেশন হ্যাজ বিন প্রোভাইডেড বাই দ্য কোম্পানি আন্ডার অল্টারনেটিভ এ, কি বলেছে, আর টেলিভিশন সেট কস্টিং ইজ 12,000 বাট রিটেন নন ভ্যালু 10,000, অলসো হায়ার ফার্নিচার হায়ার হুজ হায়ার চার্জেস ইজ 300 পার মান্থ, এটাও বলে দিয়েছে। তাহলে এই সিচুয়েশন আমরা বলতে পারি অরিজিনাল কস্ট ওন সোর্স থেকে দিচ্ছে, মানে অরিজিনাল কস্ট 12,000 এর উপর তাহলে 10% চার্জ করে, দ্যাট ইজ 1,200, আর যেটা হায়ার করেছে 300 পার মান্থ ইন্টু 12 মান্থ, দ্যাট ইজ 3,600। তাহলে আমরা এই দুটো, তাহলে যে কথাটা আমি বললাম, দ্য পারকিউজিট ভ্যালু অফ ফার্নিচার ইজ টেলিভিশন সেট দেখো 1,200, ফার্নিচার হচ্ছে 3,600। তাহলে আলটিমেটলি যখন ফার্নিশড অ্যাকোমোডেশন বাকি, সো ভ্যালু অফ rent free unfurnished already calculated. Next we have to add the perquisite value of furniture, then we will get rent free furnished accommodation. ওকে, তাহলে এতটা সুন্দর করে দেখিয়ে দিলাম। পরীক্ষাতে কিন্তু খুব আসে এই জায়গাগুলো, সেগুলো আমি স্পেসিফিক্যালি এইগুলোর উপর প্রবলেম সেট করেছি। লাস্ট একটা পয়েন্ট দিয়েছি ইন কেস অফ অপশন বি, বলছে ইফ অ্যাকোমোডেশন হ্যাজ বিন প্রোভাইডেড বাই দ্য কোম্পানি বাই রিকভারিং অ্যান অ্যামাউন্ট অফ ₹10,000 ফ্রম মিস্টার জেড, মানে জেড বিনা পয়সায় নেয়নি, স্টেট নিজের থেকে কিছু পয়সা দিয়েছে। তাহলে সেকেন্ড অপশনে দেখো আমাদের বেরিয়েছিল 4720 দ্য রেন্ট ফ্রি আনফার্নিশড অ্যাকোমোডেশনের পারকিউজিট ভ্যালু, বাট সিন্স দ্য এমপ্লয়ি recovered ₹10,000 from its own pocket, so ultimately 38,720 is the free benefit,
and that would be taxable as unfurnished accommodation at a concessional rate. So this is a very, very important area which I have discussed here. So এই জায়গাগুলো একটু বাড়িতে দেখো। আমি সমস্ত যেহেতু সময় কম বলে আমাকে একটু স্পিডে বলতে হচ্ছে, কারণ অনেক কিছু পয়েন্ট আছে বলে বাড়িতে একটু বসে দেখে নিও, আমার মনে হয় হয়ে যাবে। নেক্সট, এবারে বাকিগুলো আমি যেগুলোর ওপর ইম্পর্টেন্স দেবার সেগুলো দিচ্ছি। যে যে জায়গাগুলো স্পেসিফিক্যালি তোমরা ইম্পর্টেন্স দেবে পরীক্ষার সময় সেই জায়গাগুলো একটু বলে রাখি যে নেক্সট আমরা যেটার উপর ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি, দ্যাট ইজ ভ্যালুয়েশন অফ বেনিফিট হুইচ ইজ প্রোভাইডেড টু দ্য স্পেসিফাইড এমপ্লয়। That means there are certain number of purposes which on which the specified employee would be liable to pay tax as per section 17 subsection Roman 3. But in case of non-specified employee, they would be liable to pay tax under section 17 subsection 2 Roman 4. তাহলে আমি এখানে কতগুলো তোমাদের পারকিউজিট নিয়ে বলবো, যে পারকিউজিটগুলো মাথায় রাখবে যারা স্পেসিফাইড এমপ্লয়ি তাদেরকে তারা 17 টু রোমান 3 তে ট্যাক্স দেয়, কিন্তু যারা নন স্পেসিফাইড এমপ্লয়ি তারা দেয় 17 সাবসেকশন 2 রোমান 4 এ। নর্মালি এটা কিভাবে আমরা ভাগ করি? সো ইফ দিস টাইপ অফ বেনিফিট ইজ প্রোভাইডেড বাই দ্য কোম্পানি ডিরেক্টলি টু দ্য এমপ্লয়ি and that direct benefit is provided only and only to the specified employee. But if this type of benefit is provided by the company indirectly to the employee, then that in that situation all types of benefit, all types of employee may avail this type of benefit. So that's why this direct benefit could be taxable in the hand of specified employee as per section 17 subsection 2 Roman 3. But in case of indirect benefit, but it is provided for all types of employee, that would be taxable as per section 17 subsection 2 Roman 4. And here indirect refers to initially the employee will incur all these type of expenses, but at the time of drawing salary by the employee, the entire or the amount would be reimbursed by the company to the employee. তাহলে ইনিশিয়ালি তুমি খরচা করো, কিন্তু পরে কোম্পানি তোমায় কি করবে? সেগুলোকে ফেরত দিয়ে দেবে। এই যে পরে কোম্পানি তোমাকে যেগুলো ফেরত দিয়ে দিচ্ছে, তাহলে সেগুলোকে আমরা বেসিক্যালি বলে থাকি যে এমপ্লয়িজ অব্লিগেশনস ডিসচার্জ বাই দ্য এমপ্লয়ার, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ট্যাক্সেবল অ্যাজ পার সেকশন 17 সাবসেকশন 2 ক্লজ রোমান 4. তাহলে এইরকম ভাবে শেষে কোন কোনগুলো আছে তোমরা খুব সহজভাবে জানো। দ্যাট ইজ ফ্রি ডোমেস্টিক সার্ভেন্ট ফ্যাসিলিটি, সেকেন্ড ওয়ান free gas and electricity facility, free educational facility, yes, so free motor car facility. So different types of facilities which may be provided by the company. But in case of education facility, everybody knows it very much. I'm just touch it. That is in case of free education facility, if it is provided to the employee for his or her training purpose, then the entire amount whatever be the incurred by the company is fully tax free. But if it is provided to the children, that is very very important, যেটা পরীক্ষায় খুব দেয়, যদি যখনই দেখবি যে চিলড্রেনকে প্রোভাইড করছে এডুকেশন ফ্যাসিলিটি কোম্পানি, মনে রাখবি এডুকেশন অ্যালাউন্স আর এডুকেশন ফ্যাসিলিটি এক নয়। এডুকেশন অ্যালাউন্সটা হচ্ছে ক্যাশ বেনিফিট প্রোভাইড করে, কিন্তু এডুকেশন ফ্যাসিলিটি ইন কাইন্ড বেনিফিট প্রোভাইড করছে, ঠিক আছে, ইন সার্ভিস প্রোভাইড করছে, এটা কিন্তু কোনো ক্যাশ প্রোভাইড করছে না। কারণ দুটোর মধ্যে কিন্তু গুলিয়ে ফেলবি না, দুটো টোটালি আলাদা জিনিস। এবার কিভাবে এই কাইন্ড বা আমরা বলতে পারি সার্ভিস প্রোভাইড করছে কোম্পানি, সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিই কোম্পানি যদি এই পার্টিকুলার এডুকেশন ফ্যাসিলিটিটা তোর বাচ্চাকে কোম্পানি নিজের স্কুলে, দ্যাট ইজ ইনস্টিটিউশন ওনড বাই দ্য এমপ্লয়ার, তাহলে নিজের স্কুলে যদি প্রোভাইড করে, তাহলে সেক্ষেত্রে মাথায় রাখবি ম্যাক্সিমাম ₹1000 পার মান্থ পার চাইল্ড এক্সেম্পটেড ফ্রম ট্যাক্স। ইন এক্সেস অফ 1000 পার মান্থ পার চাইল্ড would be taxable. তাহলে ম্যাক্সিমাম কতটুকু ছাড়? 1000 টাকা পর্যন্ত পার মান্থ পার চাইল্ড ছাড়, কিন্তু 1000 টাকার উপরেই হলে এক্সেসটুকুর উপর তোমার কি করতে হবে? ট্যাক্স দিতে হবে। এবং তুমি খেয়াল রাখবে যে এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনে আমরা পরিষ্কার করে এখানটাতে আমরা দেখে নেব যে এই যে নাম্বার অফ চিলড্রেন কতগুলো হবে। সো দেয়ার ইজ নো রেস্ট্রিকশন রিগার্ডিং নাম্বার অফ চিলড্রেন। এডুকেশন অ্যালাউন্সে ছিল ম্যাক্সিমাম 2 বাচ্চা আর এক্সেমশন 100 পার মান্থ, এখানে কিন্তু 1000 পার মান্থ হচ্ছে এক্সেমশন বা ট্যাক্স ফ্রি, মোর দ্যান 1000 হচ্ছে কি ট্যাক্সেবল। কিন্তু নাম্বার অফ চিলড্রেনের কোনো রেস্ট্রিকশন নেই, এটা বলে দিলাম। কিন্তু কোম্পানি যদি কোনো প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনে, ঠিক আছে, মানে দেখা গেল যে তুমি কোনো প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনে তোমার বাচ্চা পড়ছে, কোম্পানি কি করছে সেক্ষেত্রে সেই পেমেন্ট মানে যা ফিজ আছে সেটা কোম্পানি পেমেন্ট করে দিচ্ছে। সো হোয়াট এভার বি দ্য এক্সপেন্সেস ইনকার্ড বাই দ্য কোম্পানি,
but the education facilities provided into a private institution. In that situation, whatever be the expenses incurred by the company, the entire fee benefit would be fully taxable. মাথায় রাখবে সেক্ষেত্রে কিন্তু যত টাকা কোম্পানি তোমার বাচ্চার পড়াশোনার জন্য খরচা করবে পুরোটাই ট্যাক্সেবল, কোনোভাবে তুমি এক্সেমশনের বেনিফিট পাবে না। অনেক সময় কোম্পানি তোমার বাচ্চাকে দেখবে স্কলারশিপ দিয়ে থাকে, কোম্পানি প্রোভাইড সাম স্কলারশিপ টু দ্য চিলড্রেন অফ দ্য এমপ্লয়, অ্যান্ড দিস স্কলারশিপ অলওয়েজ ফুললি ট্যাক্স ফ্রি। এটা যেন ভালো করে খেয়াল থাকে সবার। ওকে, তাহলে তোমাকে যদি তোমার কোম্পানি কি করে না এডুকেশন ফ্যাসিলিটি দেয়, তাহলে সেটা ট্যাক্স ফ্রি। চিলড্রেনকে দিলে তিনটে সিচুয়েশন ভালো করে দেখে নিবি, করে তুই ট্যাক্স লায়াবিলিটি ডিটারমাইন করবি। কিন্তু তোর ফ্যামিলি মেম্বারকে দিলে হোয়াট এভার বি দ্য এক্সপেন্সেস ইনকার্ড, এন্টায়ার অ্যামাউন্ট ইজ ফুললি ট্যাক্সেবল। খেয়াল থাকে যাবে। কারণ আমি খুব জিস্ট করে জিনিসগুলোকে আমি বলে দিচ্ছি, যে জায়গাগুলো দরকার সেই জায়গাগুলো আমি একটু স্পেসিফিক্যালি মেনশন করছি। নেক্সট ওয়ান ইজ দ্যাট মোটর কার ফেসিলিটি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। মোটর কার ফেসিলিটি থেকে কিন্তু মারাত্মকভাবে পরীক্ষায় আসে, এবং কিভাবে পড়বি পরীক্ষার সময় সেটা দেখে নে। যখনই মোটর কার ফেসিলিটি দেবে অঙ্কের মধ্যে, দ্যাট অলসো ওয়ান টাইপ অফ পারকিউজিট অর ফ্রি বেনিফিট, সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিবি দ্যাট পার্টিকুলার মোটর কার ইজ প্রোভাইডেড বাই দ্য কোম্পানি অর নট। If it is provided, matlab, I mean to say, we can say that the motor car is owned by the employer here, and that motor car is provided by the company to the employee for his usable purpose or for the purpose of journey, both official as well as personal, whatever. But in case of the motor car, sometimes the motor car is not provided by the company. So in that situation, what we should do? যদিও মোটর কারটা যদি কোম্পানির না হয়, তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে এমপ্লয় নিজস্ব তাহলে মোটর কার আছে, তাহলে এই রানিং মেনটেন্যান্স যে কস্টটা সেটা কে বিয়ার করছে তার উপর ডিপেন্ড করছে। যাই হোক, আমরা ওটা পরে আসছি, তাহলে প্রথমে দেখে নিই দ্য মোটর কার ইজ প্রোভাইডেড বাই দ্য এমপ্লয়ার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য রানিং অ্যান্ড মেনটেন্যান্স কস্ট অলসো প্রোভাইডেড বাই হুম। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা। ইফ দ্য রানিং মেনটেন্যান্স কস্ট প্রোভাইডেড বাই দ্য এমপ্লয়ার, then what would be the taxable amount or taxable purchase value in the hand of employee? তাহলে কি কি ফ্যাক্টর দেখবি? ফার্স্ট, who provides this car? The answer is employer. Who provides the running and maintenance cost? Who incurs the running and maintenance cost? The answer is employer. ভালো করে জিনিসগুলো বুঝবি। And the third question is very important. For what purpose that particular motor car was used? Is it for official purpose only, or is it for only personal purpose, or is it for both official as well as personal purpose? So on the basis of that, your tax liability will differ. Here, so the car is provided by the company, by employer, running maintenance cost is incurred by the employer, but the car was used for official purpose. In that situation, in the hand of employee, it's totally tax-free benefit, not required to pay any tax, কোনো tax দিতে হবে না। But if it is used for personal purpose, in that situation, whatever be the expenses was incurred by the employee, that would be fully taxable in the hand of employee. Say for example, depreciation, normal depreciation, and the rate is 10% on original cost, plus maintenance cost, that is diesel cost, the petrol cost, whatever, plus driver salary if that driver is provided by the company, otherwise not. So all the expenses which was incurred by the company, that would be fully taxable in the hand of employee. And the last one is, if this particular card is used for both purpose, that is both for official as well as personal purpose, in that situation it's not possible to identify how much used for official purpose, how much used for personal purpose. So that's why IT authority says we have to give importance on the cubic capacity CC of the car. If it is up to 1.6 liters, there in that situation, mind it, 1800 per month as depreciation and maintenance cost should be considered here. Okay, and if the driver is provided by the company with this particular car, then 900 per month. So ultimately we can easily say that if the car was used by the employee both for official as well as personal purpose, in that situation the cubic capacity is up to 1.6 liter, then you are liable to pay tax on rupees 1800 per month only for depreciation and running maintenance cost. But if it is more than 1.6 liters, you would be liable to pay tax on rupees 2400 per month. But if driver provided, again you have to pay rupees 9 tax on rupees 900 per month. সুতরাং যদি আমরা দেখে থাকি ড্রাইভার প্রোভাইড করছে, তবে 900 টাকা পার মান্থ থেকে কনসিডার করব। যদি কোম্পানি ড্রাইভার না দেয়, তাহলে কিন্তু তোমরা ভুল করে এটাকে কনসিডার করবে না। কারণ এই জায়গা দুটো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলাম।
এবার সেকেন্ড অপশন কি দেখবো, দ্য কার ইজ প্রোভাইডেড বাই দ্য কোম্পানি but running maintenance cost is incurred by the employee, not by the company. Okay, so in that situation, if the car is used for official purpose, the entire amount is fully tax free. The entire value is totally tax free. But if it is used for your personal purpose, so in that situation, since running and maintenance cost is incurred by you, so it's your sacrifice. So now company is not incurred this, so that's why only depreciation would be taxable in the hand of employee, and it is 10% per annum. And if any driver provided, then we have to pay tax on this money value. Clear? But if the car is used for both official and personal purpose, only for depreciation, minded, not for running maintenance, only for depreciation, if the cubic capacity of the car is up to 1.6 liter, তাহলে তোমাকে কত ট্যাক্স দিতে হবে? 600 টাকার উপর তোমাকে পার মান্থ ট্যাক্স দিতে হবে, ঠিক আছে। কিন্তু যদি কিউবিক ক্যাপাসিটিটা 1.6 লিটারের বেশি হয়, তাহলে তোমাকে 900 টাকা পার মান্থের উপর ট্যাক্স দিতে হবে। যেন খেয়াল থাকে, শুধু ডেপ্রিসিয়েশন মনে রাখো। সেই জন্য যখন রানিং মেনটেন্সটা কোম্পানি প্রোভাইড করছিল তখন কিন্তু 1800 ছিল, কারণ তার মধ্যে ডেপ্রিসিয়েশন এবং রানিং মেনটেন্স দুটো ঢুকে গেছিল। কিন্তু এখানে শুধুমাত্র ডেপ্রিসিয়েশন আছে, রানিং মেনটেন্স নেই, কারণ রানিং মেনটেন্স এমপ্লয়ি নিজে দিয়ে দিচ্ছে। ওকে, এটা যেন খেয়াল থাকে। আর যদি কোম্পানির ড্রাইভার প্রোভাইড করে তবে 900 টাকা নেবে, আদারওয়াইজ নয়। সো 900 হচ্ছে কমন ফ্যাক্টর। দ্যাটস অল। এইটুকু জায়গা তোমরা একটু ভালো করে পড়ে রেখো, এর উপর বেস করে কিন্তু তোমাদের প্রসিড করা হয়। যাই হোক, তাহলে এতটুকু জায়গা আমি এখান থেকে এটা বললাম। নেক্সট এবারে আমরা চলে আসছি, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো রে? স্ক্রিন অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। আর একটু বাকি আছে বাবা, একটু আমি করে যাই। স্যার আরেকটু টাইম নিতে পারবো তো স্যার? আরেকটুখানি স্যার, দীপ্তি স্যার? দীপ্তি স্যার নেই, দীপ্তি স্যার নেই। হ্যাঁ, মানে এরকম কি কিছু আছে রে বাবা, যে টাইমটা এখানে বন্ধ করে দিতে হবে এরকম কিছু? না না স্যার, সেরকম না আমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো শারদ আসে। হ্যাঁ আমি আছি, আমি বলছি স্যার, আমাদের এই সেশনটা বাই 5:45 ক্লোজ করতে হয়, কারণ আমাদের পরেরটা তো আবার 6টাতে শুরু, 5:40 থেকে স্টার্ট করতে একটা 5 মিনিটের ব্রেক। ওকে, ঠিক ঠিক ঠিক। এখন 33 তো, ও আরো মিনিট সাথে কাটেক নিক, তারপর আমরা ক্লোজ করছি। ওকে, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। Now, next one is I have already discussed, that is the employee's obligations which are discharged by the employer that should be taxable as per section 70 subsection 2 clause Roman 4, which I have already discussed. So basically I am just going to give importance on just professional tax or income tax which are paid by the employer on behalf of employee, that would be taxable. And other than which I have already discussed, that is any wages of domestic servant or whatever be that was initially paid by the employee, but after some time that was reimbursed by the company. So any type of reimbursement that should be taxable in the hand of all employee as per section 17 subsection 2 Roman 4. So this particular section is related with this particular clause. Okay, next I am just going to give importance on life insurance premium. So any particular payment of life insurance premium paid on the life of employee or his family member, whatever, that should be taxable as per section 17 subsection 5. Mind it, this insurance premium is paid by your company. This is not paid by you. So if it is paid, this insurance premium is paid by you, then you will avail deduction as per section 80C. But if your company paid this particular insurance premium, that should be taxable under the under section 17 subsection 2 Roman 5. But this particular premium may be paid by the employer either directly or it may be paid from different fund, say for example up to superannuation fund or recognized provident fund, but up to 12% of salary which is exempted from that particular exempted value, it cannot be invested or cannot be incurred. Okay, under any particular group insurance scheme or employee state insurance scheme, whatever. So we can say that easily that any insurance premium, life insurance premium is paid by the company on the life of employee, that would be taxable under section 17 subsection 2 Roman 5. Next 17 to Roman 6, that also for issue of equity. Sometimes we know that the company to motivate the employee of the company provides some sweat share or equity which is treated also equity share, and at a concession rate or free of cost. If it is provided at a concession rate, on that particular rate, the employee would be liable to pay tax, otherwise it would be exempted.
But 17 to Roman 7, 17 to Roman 7, that also a very important point to us, and this is the newly amended section, that is 17 to Roman 7. Previously, we know that any particular contribution made by the employer into superannuation fund in that situation up to 1,50,000 was exempted, but in excess of 1,50,000 that was taxable. But it is amended and it is extended. I mean to say, not only superannuation fund, if any contribution made by the employer into recognized provident fund, superannuation fund, as well as national pension scheme, so by aggregation of all types of contribution does not exceed 7.5 lakh. I mean to say, up to 7.5 lakh per annum would be tax free, but in excess of 7.5 lakh would be taxable. And simultaneously, another section, that is 17 to subsection 7 small a, a newly introduced section, that is any interest or dividend which was accrued on this particular fund, so that also be taxable as part use. So I feel that it's not required to give very much importance on this particular section. Next one is, that is different types of fringe benefits. We can again say that medical facility, and in the short term I am telling you, so all types of medical facility would be exempted or tax free, excluding any type of medical facility which is provided within a particular or in a particular private hospital, private nursing home, private dispensary within India. In that situation, whatever be the expenses are incurred by the company, that would be fully taxable. But in any other situation, any situation, maybe treatment in government hospital, maybe treatment in any hospital which was controlled by the employer, or anywhere, minded, all are fully tax free. So only and only if any medical treatment is made in any particular private nursing home, private hospital, private dispensary, or whatever be, so whatever be expense incurred by the company, the entire amount will be fully taxable. So this is a very important. I have already made the structure, বাড়িতে বসে একটু বাবা দেখে নিস, ক্লিয়ার, কোনো সমস্যা হওয়ার জায়গা নেই। In case of movable asset, I have already discussed in rent free furnished accommodation furniture এর সময় বলেই দিয়েছিলাম, but here I am just telling you any particular movable assets which are provided by the company for your usable purpose, use করার জন্য তোমাকে দিচ্ছে। So only in case of laptops and computers is totally tax free. কম্পিউটার তোমাকে ল্যাপটপ কম্পিউটার দিচ্ছে, এটা পুরোপুরিভাবে ট্যাক্স ফ্রি থাকবে। কিন্তু অন্য যদি কিছু দেয়, তাহলে সেম আগের মতো কনসেপ্ট, যে ওন সোর্স থেকে যদি দেয়, তাহলে তুমি কি করবে, 10% অন অরিজিনাল কস্ট ট্যাক্সেবল ভ্যালু হবে তোমার। যদি হায়ার্ড হয়, তাহলে যেটুকু হায়ার চার্জেস কোম্পানি পেমেন্ট করছে তার উপর তোমায় ট্যাক্স দিতে হবে। ক্লিয়ার? অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ, দ্যাট ইজ সেল অফ হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে না কিছু। I think there is some technical problem, na? Yes, sir. নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে, আই থিঙ্ক স্যার, এর নেটওয়ার্কের প্রবলেম। শোনা যাচ্ছে না, রাইট? স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার শোনা অডিও যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। এটা নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছিল। আটকে গেছে। আচ্ছা, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো? একটু স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে একটু দেখো। না, হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। আরেকবার দেখা যাচ্ছে স্যার? ওকে ওকে, হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। এবার তাহলে এই সিচুয়েশন, তাহলে আমরা বললাম যে যদি কোনো মোবাইল অ্যাসেটস কোম্পানি সেল করে দেয়, অনেক সময় কোম্পানি কিছুদিন কোনো মোবাইল অ্যাসেটস ইউজ করে তারপর তার এমপ্লয়ীদেরকে বিক্রি করে, তাহলে যতদিন ব্যবহার করলো তার জন্য একটা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ হচ্ছে, এবং তার ফলে তার ডেপ্রিসিয়েটেড ভ্যালুটা রিডিউস করে যাচ্ছে। সেই রিডিউস ভ্যালুতে কোম্পানি কি করছে, সেটা তার এমপ্লয়ীকে প্রোভাইড করছে। ধরো আজকে 1 লাখ টাকা ছিল একটা অ্যাসেটস, 2 বছর ব্যবহার করেছে, আমি ধরলাম হয়তো 20,000 টাকা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করেছে, করার পর যে ভ্যালুটা পড়ে রইলো, সেই ভ্যালুতে তোমাদের কি করলো না, সেটা কোম্পানি দিয়ে দিল। তাহলে আপনি ফ্রি অফ কস্টে তুমি কি পেলে, ওই অ্যাসেটসটা পেয়ে গেলে। তাহলে যত টাকা ওর অ্যাকচুয়াল ডেপ্রিসিয়েটেড ভ্যালু, তার উপর তোমায় কি করতে হবে, ট্যাক্স দিতে হবে। সেই জন্য কতটা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ হবে, সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জায়গা। সেই জন্য আমরা এটাকে 3টে ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। যদি ইন কেস অফ কম্পিউটার ইলেকট্রনিক আইটেমস বাট নট এনি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, সো ইউ হ্যাভ টু চার্জ ডেপ্রিসিয়েশন 50%।
ঠিক আছে, আন্ডার রিটেন ডাউন ভ্যালু। সে ফর এক্সাম্পল তুমি 1 লাখ টাকায় কিনেছিলে, 2 বছর ব্যবহার করেছো, তাহলে 50% করলে আলটিমেটলি 25,000 দেখো তোমার ডেপ্রিসিয়েটেড ভ্যালু, এই ভ্যালুতে তোমাকে কোম্পানি বিক্রি করে দিয়েছে। তাহলে এই 25,000 উপর তোমায় কি করতে হবে? ট্যাক্স দিতে হবে। In case of motor car, clear 20% of written down value. But in case of other than motor car and computer electronic items, you may charge 10% on straight line method, minded not written down value method. You have to charge straight line method. Clear? Yes. And next one is that is gift provided by the company to you. If this gift, any gift is provided on the appreciation of your work by the company. Here, if it is provided in cash or converted into money, then it is fully taxable. But if it is provided in kind, in that situation, maximum, mind it, 5,000 would be tax free. So in excess of 5,000, it would be taxable. The next one is that is free meal and refreshment facility, that also provided by the company in this situation, your taxability depends on where this facility is provided. This is a very important question. ঠিক আছে, এবং and in that particular situation we can say that if this benefit is provided by the company at office premises, here at office premises or business premises, and this facility is provided, in that situation maximum rupees 500 per meal would be tax free. So in excess of 50 per meal per day would be taxable. Clear? But in any other situation we can say that it would be taxable. But if any tea or snacks is provided by the company at office hours, that is totally tax free. But in case of remote area, this facility is provided, minded, whatever be the benefit. Clear? So all types of benefits would be fully tax free. Next, and then interest free loan. So sometimes company provides some loan to the employee, but totally interest free loan. So whatever be the interest, that should be incurred by the company, and you are liable to pay tax on that particular interest. The company তোমাকে টোটালি ইন্টারেস্ট ফ্রি অবস্থায় তোমাকে লোন প্রোভাইড করছে, তোমার একটা ইন্টারেস্ট দিতে হবে না, কিন্তু কোম্পানি যতটা ইন্টারেস্ট বুঝছে যে দেওয়া উচিত, সেই ইন্টারেস্টের উপর তোমায় কি করতে হবে? ট্যাক্স দিতে হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখবি যে কতটা ট্যাক্স দেবো, এই পারচেজ ভ্যালু বার করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি দেখে নেবে যে কি পারপাসে ইউজ করছো লোনটাকে। ইফ ইট ইজ ইউজ ফর মেডিকেল ট্রিটমেন্ট পারপাস, মাইন্ডেড entire amount of interest on entire amount of loan would be fully tax free. Medical treatment যদি কোনো লোন নাও, তার উপর যত টাকার ইন্টারেস্ট হবে পুরোটাই ট্যাক্স ফ্রি। ক্লিয়ার? কিন্তু যদি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ছাড়া অন্য কোনো পারপাসে নাও, তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম 20,000, I mean to say that is if your amount of loan is up to 20,000, it's not required to pay any tax on interest on rupees 20,000. 20,000 টাকা পর্যন্ত যদি তুমি লোন নাও, তাহলে তার উপর যা ইন্টারেস্ট হচ্ছে তার উপর তোমায় কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না। তো যেই 20,000 টাকার উপরে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমায় সেখানে কি করতে হবে? এক্সেস এন্টার অ্যামাউন্টের উপর ট্যাক্স লাইবিলিটি ক্যালকুলেট করতে হবে এবং তোমাকে তখন ট্যাক্স দিতে হবে। এবং এই সিচুয়েশনে SBI রেট যেটা বলে দেবে সেটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করবো। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় SBI রেট আছে 10%, কিন্তু এমপ্লয় নিজের পকেট থেকে দেখা গেল 2% ট্যাক্স হবে, তাহলে ফ্রি বেনিফিট পেলো কত? 8%। যদি কোনো পয়সা নিজের পকেট থেকে না দিই, তাহলে 10% পুরো ট্যাক্স ফ্রি ইন্টারেস্ট। ক্লিয়ার? তাহলে এইটাকে মাথায় রেখে তোমাকে কি করতে হবে? প্রসিড করতে হবে। দ্যাটস অল। কারণ এই ছোট ছোট জায়গাগুলো আমরা বললাম, আর এলটিসির ক্ষেত্রে মাথায় রাখবি সেকশন 10 সাবসেকশন 5 বলাই আছে, তুমি ভারতের যে কোনো জায়গায় ঘুরতে যাও, তাহলে তোমাকে কি করছে না, ট্রাভেল পারপাসে যে কস্ট সেটা টোটালি ট্যাক্স ফ্রি অ্যাজ পার সেকশন 10 সাবসেকশন 5। কিন্তু যদি তুমি থাকতে চাও কোথাও গিয়ে, স্টেইং কস্ট অর এনি আদার কস্ট, দ্যাট ইজ ফুললি ট্যাক্সেবল ইফ ইট ইজ প্রোভাইডেড বাই দ্য কোম্পানি, আদারওয়াইজ নট। এবং অনেক সময় দেখা যায় যে ইকোনমিক ফেয়ার মে বি প্রোভাইডেড, যদি এর অনেক নিয়ম আছে সেগুলো একটু দেখে নিবি বাড়িতে, যে আপ টু ইকোনমিক ফেয়ার দ্যাট ইজ ট্যাক্স ফ্রি, বাট মোর দ্যান ইকোনমিক ফেয়ার দ্যাট ইজ কোম্পানি দেখা গেল যে তোমার প্রোভাইড করেছে 10,000, বাট ইকোনমিক ফেয়ার হচ্ছে ওই জার্নিটার হচ্ছে 7,000, সো এক্সেস 3,000 উড বি ট্যাক্সেবল। তাহলে এভাবে এগুলোকে আমরা ক্যালকুলেট করে বার করবো। দ্যাটস অল। তাহলে সুতরাং এইটুকু জায়গা আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম। নেক্সট আমার যেটুকু বলার দরকার, দ্যাট ইজ প্রফিটস ইন লিউ অফ স্যালারি অলরেডি বলে দিয়েছি, দ্যাট ইজ এমপ্লয়ার্স কন্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ইন্টারেস্ট অন এমপ্লয়ার্স কন্ট্রিবিউশন আন্ডার আনরিকগনাইজড প্রভিডেন্ট ফান্ড would be fully taxable at the time of maturity under as per section 17 subsection 3 as profits in lieu of salary, or any type of compensation which is received from present or past employer, wherever during any particular previous year on termination of your service or modification of your service, that also be treated as profits in lieu of salary. The last, after considering all these three types of benefits, we will determine the gross salary. From there we have to deduct
deduction as per section 16, and there are 3 deductions: 16 Roman 1A, 16 Roman 2, and 16 Roman 3. Roman 2 I have already discussed. Just 16 Roman N, that is standard deduction, this is called compulsory deduction. And how much would be the maximum? Maximum limit is 50,000. Mind it, maximum limit 50. But in case of professional tax, in this situation we have to give importance. The professional tax is paid by the employer, or is it paid by the employee? If is it paid only by the employee, then the entire amount of professional tax would be deductible as per section 16 Roman 3. But if the professional tax is paid by the company, then we have to make tax incidence into 2 different steps. Step 1 is fully taxable as per QZ under section 17 subsection 2 clause small 6. But after calculating gross salary, again you have to avail the deduction for this particular professional tax as per section 16 Roman 3. So ultimately, by considering this 16 Roman 1A, 16 Roman 2, and 16 Roman 3, we will easily determine net salary or taxable salary. Okay, sir, এতটুকু তাহলে বললাম, আর তো সময় নেই দেখতে পাচ্ছি। যতটুকু পারলাম চেষ্টা করলাম স্যার। একটা প্রবলেম নিয়েছিলাম, বাট ইটস নট পসিবল টু ডিসকাস টুডে, বাট আই এম জাস্ট share this particular PDF, sir. Okay, sir. Sharo dada? Yeah, thank you, sir. Thank you for your. Okay, thank you. Thank you for your insightful deliberation. And sir, I'm sorry for the interruption that were created by some students or some other persons. I'm sorry for that. We will try to resolve those issues in next classes. And now I'm requesting our treasurer, respected treasurer, Dr. Sharada Prasad Dotto, for an formal vote of thanks. Over to you, sir. থ্যাংক ইউ। আজকে আমাদের আলোচনা চক্র এখানেই শেষ হলো। আলোচনার শেষে এই আলোচনা চক্র আয়োজনের জন্য কমার্স অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর দীপ্তি কুমার চক্রবর্তী, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি প্রফেসর রামপ্রহ্লাদ চৌধুরী এবং সকল এক্সিকিউটিভ সদস্যদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাদের আন্তরিক উদ্যোগেই এই আলোচনা সভা হয়েছে। আজকের বক্তা আমার ভাতৃপ্রতিম ডক্টর বরুণ কুমার দাস অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে স্যালারির মতো একটি সুদীর্ঘ বিষয়কে তোমাদের সামনে প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছে। তাকে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমাদের অনুষ্ঠান চলার মধ্যে একটি বিঘ্ন ঘটে। আমি বরুণকে বলতে চাই, আমার হঠাৎ সোনার কেল্লার ওই ঘটনাটার কথা মনে পড়লো। আমরা ঠিক রাস্তাতেই বোধহয় চলছি, তাই বোধহয় মাঝে মধ্যে বাধা এসে পড়ে। তার সাথে সাথে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল এবং আমাদের এই টেকনিক্যাল টিমও নানা রকম প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে এই দুর্ঘটনা না ঘটে। আসলে মন্দার বসেরা তো থাকেই মাঝে মধ্যে কাজগুলো ভেঙে রাখার জন্য জয়সালমীরের পথে। তা আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। বরুণ, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সঠিকভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে ক্লাসটাকে শেয়ার করার জন্য। সত্যি সোনার কেল্লার কথা আজ খুব মনে পড়ছিল। এবং সবশেষে আমাদের টেকনিক্যাল টিম, নাথিং টু বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। ভালো কাজ করতে গেলে সুবিধা অসুবিধে থাকেই, আমরা সবাই শিখছি। তোমাদের অকুণ্ঠ সাহায্য পাচ্ছি আমরা প্রত্যেক দিন। রাহুল, সায়ক অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, রাহুল, সুনিতা, সকলকে আবার ধন্যবাদ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। এবং আমার মনে অনেক ছাত্রছাত্রী আজকে উপকৃত হয়েছে এবং অনেক মাস্টার মশাই ছিলেন, আমার প্রণম্য অনেক মাস্টার মশাই, অধ্যাপক শুভায়ন বাসু, অধ্যাপক অনুত্তম পাল, তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই আলোচনায় সবাই থাকার জন্য। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকে আর আলোচনা আমরা বাড়ালাম না, কারণ আমাদের 5 মিনিটের মধ্যেই আবার একটা ক্লাস শুরু করতে হবে। সকলে ভালো থাকুন, সকলকে শুভ সন্ধ্যা বলে আমাদের এই আলোচনা এখন শেষ করি। ধন্যবাদ। সারদা, পরেরটা কি সুদীপ্ত? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্ষুনি স্যার, 6টার থেকে স্যার। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ। একটু 5-7 মিনিট টাইম লাগবে ওটা শুরু করতে। একটু বেশি সময় নিয়ে নিলাম স্যার। না না না, ঠিক আছে বরুণ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ছিল স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ঠিক আছে, রাখছি আমরা। গুড ইভিনিং। হ্যাঁ, রাখ। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। All of you are requested to leave. সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আপনিও ভালো থাকবেন। হ্যাঁ।
Hmm. All the students are requested to leave. So ultimately, this is the way by which we can compute this. That is basic salary, 2,82,000 is a fully taxable. Airness allowance, obviously 1,41,000. Commission, 30,000. And there are different allowances, that is medical allowance, fully taxable. Uniform allowance,